Hi. Hello. Good morning. Hope you're having a nice day. I was just coughing my guts out. Don't ask me why, I have no idea. It just happened. On other news, better news, if you will, I kind of woke up with the hunger in me. So I ended up making omelette rice. No, no points for guessing why. I've been bombarded with, foods for like a quarter of yesterday's stream. So I just decided to make one of them. Initially I was gonna make the fried rice, but this sounded better right now. Hi Michael, thank you for the stretch and hydrate. How you doing? Hope you're doing well. Playing some games with your cousin, I see. Well, I hope you're having fun. I'm not gonna lie. I half expect you to spam the shit out of them shortcuts still. Way! The hell are you doing here, kid? Oh, it's just you guys. Phew. You scared me. I thought you were Momo for a second. This is part of the SSS building. You can't just slip in like you own the place. Pff, come on, Lloyd. Sharing is caring. Now do your pal Ryu a solid and keep quiet about where I'm hiding, okay? Don't be an arc. Hey, Momo. I'm playing hide and seek with Ryu and Andre, but can't find them at all. Where'd they go? Okay, kid, you're fucking blind. Is what you are? So the kid's running about around here, right? And she can't even find this fucker? Really? He's in plain view! Last time we played hide and seek, it went on until the sun went down. I wonder if Momo will actually manage to find us this time. Probably not. You're literally hiding in front of her and she clearly needs glasses. She needs them thick glasses.
Alright, let's see. Keep your speed to a minimum, please. Your cooperation helps keep our city safe. I'm spotting fewer cars with international license plates lately. Do you suppose it's due to the mayor's independence proposal? Well, whatever the case may be, there's still plenty of traffic to direct and accidents to prevent. Now Kia was going to the library, so let's go see what she's doing. Oh, hey guys. Getting some reading done, Kia? Sure am. I'm looking for something to cheer Shizuku up with on my next visit. I'm still deciding what book to bring, though. This one's pretty interesting so far. Wait, that's from the Braille corner, isn't it? Yeah, can you read Braille? Yep. Is that a big deal? A big deal? Someone help me out because I don't even know where to begin with this one. Did they teach you that in Sunday school? Nope, I picked her up while hanging out with Shizuku. Did you know that Mark and the Witch of the Deep Forest has a Braille version too? That made it a lot easier to pick up. I get that reading a book you're already familiar with help, but still. Uncanny comprehension skills are hardly out of the ordinary for our Kia. Girlie just learn how to read Braille, just cause. I love this child. Oops, I remembered that I have to go shopping for dinner. No worries, kid. There's still time before evening. More importantly, make sure you find a good book that'll help cheer up Shizuku. Well, thanks, Lloyd. I'll get those ingredients after, so don't spoil your appetite, okay? I'm not gonna spoil my appetite, but I'm sure we're gonna be spoiling our Kia. I mean, what? She deserves it. She deserves it. Kia deserves to be spoiled. Pretty sure Kia is already spoiled to an extent. She deserves to be spoiled rotten. Hi, Cecile. Good morning, SSS. Holy shit, her eyes are open. Well, hello there, Lloyd. What brings all of you here? Do you want to pay Shizuku a visit? Yes, we did. We're not interrupting though, are we? Oh no, not at all. I just came to tell her that Michael sent a letter from Lemon State. Damn, Michael, why are you sending letters to Shizuku? I didn't know you were friends. I was going to ask if she wanted me to read it. Did you say Michael? Isn't that the boy Dr. Salen operated on? Yes. He was also staying on this floor. So the two of us became good friends. We promised to exchange letters with one another when we left the hospital. So from regular pals to pen pals, eh? It's not uncommon for St. Ursula to receive letters from former patients like this. Sadly, it isn't easy finding the time to respond. Well, with the sheer volume of our workloads. Still, it's nice to hear from them.
Knowing that someone I cared for is leading a happy, healthy life never fails to give me a boost of energy. That sounds like you, Cecile. But you put a lot of love and care into every reply you make. Perhaps you should begin writing letters to Martha as well. Perhaps I should begin writing letters to Martha as well. I'm sure she'd like that. She was so happy after seeing you for the first time in years. It's never too late. You're always welcome to give it a shot. I will consider it once our work slows down. Now then, I'll just go ahead and read this for you. Ahem. Dear Shizuku, how have you been? I'm doing well myself. I've been praying to the goddess every single night for her to help you see again. He hasn't changed one bit. Uh-huh. It's so good to hear from Michael again. Oh, he included the photo too. It's of him and his parents. They seem so happy. I can't wait to see it. Oh my god. That is so sad. She better get her eyesight back, I swear. Good old Michael. Exactly. I'm gonna guess her portrait involving her eyes being opened there is an oversight. No, no it is not. If you noticed, her eyes don't quite look well. Her eyes look kind of empty, right? So she's still blind, but the operation definitely did something. I think is kind of what they're trying to imply with the portrait. It's just a guess, though. So, for all I know, you could just as well be right. Right, we were going to the doll studio. But yes, good old Michael. Or would you prefer Mikhail? Because that's how it's spelled, both in the game and your name. Why am I going like this? I can just take the car. Friggin' bug! Not even the fun kind. Oh. Meister, 本当に助かりました。なんとか明後日の公演に間に合わせられそうです。まったくお前たちの劇団ときたら毎度毎度要求が高すぎる。オートマタの調整ならまだしも新たな舞台装置の発注まで。わしとて暇ではないのだぞ。本当に申し訳ありません。何せイリアさんと劇団長からの要求が高くて、ついあのような仕掛けまで追加発注させていただきました。まあいいだろう。我が工房の技術、お前たちの舞台に生かす方がエイドスの意志にはかなうだろうからな。
はあそれはそうとマイスター、前々からお誘いしている通り、ぜひともアルカンシェルの公演をご覧になっていただきたいんですが、いつも素晴らしい人形と舞台装置を提供していただいているわけですし。そのミラは受け取っている。わしは忙しいのだ。好意だけもらっておくとしよう。はあ、やっぱり応じてくれないか。せっかくの舞台装置、どのように使われているのか一度見てほしいんだけど。おや、確か特務支援課の。はい。アルカンシェルの技師をされている方ですよね。ええ、舞台装置を担当しているハインツです。珍しい場所で会いますね。マイスターにご用ですか？ええ、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがありまして。そちらは舞台用の装置を受け取りに？ええ、オートマタの調整と新しい舞台装置の製作をお願いしておりまして、リニューアル公演に合わせた無茶なスケジュールでしたが、なんとか仕上げていただきました。いやー、劇団員一同、マイスターには足を向けて寝られませんよ。なるほど。そういや、アルカンシェルのリニューアル舞台の初公演はいよいよあさってなんだよな。ええ、イリアさんをはじめ団員全員がかつてないほど気合が入っていまして、舞台装置担当としても身が引き締まる思いですよ。そうですか。さぞかしすごい舞台になりそうだね。おっと、こうしちゃいられない。早く帰ってセットしないと。皆さん、私はこれでまた劇場にいらしてください。はい、それではどうかお気をつけて。How the hell did he even get that truck up the stairs? アルカンシェルの舞台装置を手掛けてるってのは聞いていたが、ああいうところを見ちまうと怪しげな結社に関係している工房とは思えなくなるな。そうね。とりあえず留守じゃなくて助かった。結社の動きについて話をしてもらえるかどうか。とにかくはい。虎穴にいらずんばってところかな。Yes, yes. I'm already prepared for that. But I guess I might as well save. .すみません。クロスベル警察特務支援課の者です。マイスター・ローゼンベルク、いらっしゃいますか？そう、大声を上げずとも聞こえておる。どうやら聞きたいことがあって訪ねてきたようだな。あまり時間は取れぬが、少しの間であれば話を聞いてやらんでもない。かわいい。ローゼンベルクドール、オートマタのようですが。その子に案内させるから中に入ってくるがいい。くれぐれも余計な場所に入るでないぞ。さすがに喋れはしないみたいだな。しかしまあ、機械仕掛けとは思えねえぜ。それで君、ご主人のところまで案内してくれるのかい？
行きましょうか。そうね。待たせても悪いし。ウロボロス。やっぱり底知れない相手だな。He's got a cute little maid. I sure want to explore this entire house now. But I guess I'm not allowed. Lloyd and the rest of the SSS then followed the automaton inside. After going through what felt like a maze, they emerged in an underground section of the studio. We've seen this room, but oh, is Pater Mater still in here? ここは。すごいです。ひょっとして君らが言ってた巨大人形かい？ああ、レンっていう子が使っていたパテルマテルだけど。ここに保管されていたのね。しかしまさかこの屋敷の地下にこんな場所があったとは。何気に動力ネットの端末らしきものもありますし、まさか子猫はここから無線でネットに介入して。それで何の用だ？その時間を割いていただいてありがとうございました。実はいくつかあなたにお聞きしたいことがありまして。大方カンパネルラがちょっかいをかけたというところか。じいさん、あんた勘違いするな。確かにわしは結社の関係者だが、あくまで一介の人形師に過ぎぬ。結社の計画そのものに直接関わっているわけでもない。それじゃあのカンパネルラという少年が何をしようとしているのか、あなたはご存じないと？知らぬし、知る立場にもない。ただ彼は使徒ではなくレギオンだ。実際に結社が進めようとする計画を提案する立場にはない。それを企画立案しているのはあくまで使徒ということになる。ちょっと待ってください。なんだか話が急すぎて理解が追いつかないというか。重要な内部情報みたいだけど簡単に喋っちゃってもいいわけ？別に禁ぜられてはおらぬからな。それにこの程度の情報ならば知る者はそれなりにおるだろう。教会やギルド、大国の諜報機関ならばとっくの昔に掴んでいるはずだ。にもかかわらず、あなたはここで人形を作り続けていられる。そもそも結社の全貌を知る立場にはないからな。例えばオーバーマペットですらここ以外の複数の工房の技術からも成り立っている代物だ。言うならばここは無数にある巨大な蛇の尻尾の一つ。ギルドや教会あたりが簡単に乗り込んでこないのはそういった理由もあるのだろう。なるほど。ただ摘発するよりは必要に応じて情報を引き出す。
その方が利用価値があるってか。そう。それに加えてこの工房にも備えがある。もしお前たちが逮捕令状を取ってここに踏み込んできた場合、発見できるのはおそらくガランドの工房だけだろう。そのパテルマテルも含めてな。なんなら今この場でわしの身柄を拘束してみるか。またとない機会かもしれんぞ。いえ、遠慮しておきます。確かにあなたからは話を伺うだけの方が良さそうだ。ロイド、ちょっと納得はできませんけど。賢明だな。どうやら具体的にいろいろと聞きたいことがあるようだが、3つに絞るがいい。答えられる内容ならば答えよう。わかりました。この老人から聞きたいこと、それはWell, well, well. It looks like we have a choice, but it is definitely not a choice. It's only 3 choices out of 3 questions, so... Let's ask about the Anguilles. Assuming I even said that right. I don't know. う。アンギス。Hey now. You get Weissman off my screen. He does not exist. Who's she though? 大いなるマスターの意を受け、計画を実現する7人の幹部のことだ。わしも全員について詳しく知っているわけではないが、近々このクロスベルを訪れるという人たちならば知らぬでもない。それは一体どういう人物ですか？一人は第6中にして結社の技術ネットワークである13工房を統括する男だ。結社きっての理論家にして貪欲極まるエンジニア。まあたちの悪い男だとだけ言っておこう。そんな風に言われましても。どうたちが悪いんですか？良くも悪くも自分の知的好奇心を満たすことしか考えていない男だ。どのような目的でこの地を訪れるつもりなのかは知らぬが、少なくともクロスベルにとって良い予兆とはとても言えぬだろう。確かに聞いた限りたちが悪そうではありますね。そしてもう一人、鋼の名を冠する第7中がクロスベル入りするという情報がある。鋼？なんつうかちょいとヤバそうな響きだな。少々謎めいた人物でな。一つ言えるとしたら、お前たち全員が束になって挑んでもかなわぬほどの達人というくらいか。俺たち全員でも？へえ、ずいぶん自信満々だね。まあ忠告程度に思っておけ。第6中と違い高潔な人物とは聞いているが、下手に挑んだりしたら間違いなく返り討ちに遭うだろう。先ほども言ったようにわしも詳細は知らぬ。ただ伝え聞く話によるとこんな風に呼ばれているらしい。減塩計画。
減塩計画。意味深な名前だね。その計画は1年半前のリベールのような異変をクロスベルにもたらすものですか？もしそうなら絶対に認められません。繰り返すが、わしも詳細は知らぬ。ただ一つ言えるとしたら、リベールほど結社の介入が大規模ではないというくらいだ。そもそも結社は闇の存在、本来あまり表舞台には出ぬからな。なんつうか全然安心できねえんだが。むしろ名前だけというのが逆に不安を煽っているような。DG 教団か。わしの知る限り直接のつながりがあったことはないようだな。レンがいた連中のロッジを結社が潰した事実はあったが。それって楽園っていう？各地の有力者を取り込むための場所だったらしいな。大方結社の息がかかった有力者をターゲットにしたため殲滅の対象となったのだろう。レンが生き延びたのは行幸というより他にはないな。だからといって結社ってのがまともとはとても思えねえがな。正直そんな説明だけじゃ納得できそうもないんだけど。言っただろう、わしの知る限りと。どう判断するかはお前たち次第だ。これで3つか。時間を取られた。そろそろお引き取り願おうか。でもロイドさん。そういう約束だ。今回はこれで引き上げよう。また機会があれば話を伺いに来ても構いませんか？まあ気が向けばな。そもそもお前たちにとって気がかりは我々だけではあるまい。国家独立とやらを前にして警戒しなくてはならぬ勢力は他にいくらでもあるのではないのか？それは。まあ確かにな。そういった勢力の動きも全部知っていそうだけどね。さてな。さあ帰りもその子についていくがいい。はぐれたりしたら身の安全は保証できんぞ。なんだか夢を見ているみたいだったわね。減塩計画、そしてクロスベルを訪れるという2人の使徒の存在。正直突拍子もなさすぎて現実感がないんですが、どこまでが本当なんでしょうか？リベールの異変を聞く限りシャレにならない連中なのは確かだろう。ただリベールの時とは違って大規模な仕掛けをしているようには感じなかったけど。まあ巨大な飛行戦艦まで現れたっていう話だからね。あのパテルマテルっていう巨大人形も持ち出したみたいだし。よく知ってるな。一家の機密情報なのに。そんなことまでホストの間では噂が広まっているの？まあそんなところかな。どうした二人とも？いえ。なあちょっとな。ティオスケの方はまた別の考え事みてえだな。そうですね。先ほど案内してくれた人形にしてもそうなのですが、結社というのはどうも遊びが多い組織だと思いまして。遊びが多い？ええ、
エプスタイン財団や ZCF を上回る技術力を持ちながらそれを無駄に使っているような。あのパテルマテルにしてもあんな人型兵器を実用レベルで作ったら飛行艇50隻は作れてしまいそうです。そうなのか。豊富な資金源があるのか、それとも。でも確かに軍隊や犯罪組織は基本的に効率性重視の組織形態です。遊びの部分などは極力持たずに目的のために冷徹に動いていく。そういった合理性はあまり感じられませんでしたね。俺が思ったのもそこでな。いかにすごい技術を持っていようが、化け物じみた連中を抱えていようが、赤い星座クラスの両兵団やヘイユエみたいなシンジケートの方が現実的な脅威は上かもしれん。ましてや帝国、共和国みてえな大国とまともにやり合えるとも思えねなるほど。となると、そうした勢力が複雑な対立状況を作っている現在、結社のような連中がわざわざクロスベルに来て何を狙っているのかが問題なわけだ。そうね、テロリストたちを支援したのも単なる気まぐれだったみたいだし。どうも現実的な勢力争いに積極的に関わっているわけではなさそうね。だとしたら現実的ではない目的のために動いているということでしょうか。そうなるとさすがに俺たちにはお手上げになっちまいそうだな。でも実際に何かしようと企んでいるのは確かみたいですし。とにかく一度支援課に戻ろう。課長には話しておきたいし、警備隊やギルドにも連絡を取りたい。結社が何をするつもりでも最低限備えることはできるはずだ。ええ、分かったわ。そんじゃ一旦クロスベル市に戻るとすっか。Making an IAB ace for the CM? Yeah, that's probably a pain in the ass. But hey, guess what, Blazeman? Guess what? Guess what? I pulled. I got Summer Maruzensky on my first pull on the Inari 1 banner. On my first 10 pull. I'm not gonna use her. I got fuck name. Hishiake Bono on my third 10 pull of the Inari 1 banner. I'm not gonna use her. But I did also in fact get Inari 1. After like 14 pulls. Actually no, I think it was 12. Exactly. But yeah, I got Inari 1, so that's my third ace. I have three end closers. Her stat growths are kinda cool. She has I mean, the only thing that I'm gonna use for the CM, yes. But the game really wants me to play the frontrunner game. For the one CM that I am not willing to do any frontrunners. It really wants me to. Because right now I have every single meta one. I could just build a full meta frontrunner team. Go Seiyun Sky, Mihono Bourbon, Valentine, and Summer Maruzensky, and just
likely absolutely dominate. おっと But I don't want it. I want to lose. あら、早速どこかで問題でも発生したのかな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ロイドさん、やっとつながりました。フランカ、お疲れ様。ひょっとしてさっきからエニグマにかけてくれてたのか？はい、でもなぜだか全然つながらなくって、他の皆さんのエニグマにも一通りかけたんですけど。人形工房の地下に動力波を遮断する仕掛けがあったみたいだな。すまない、ちょっと特殊な場所を訪ねていて。どうしたんだ？急ぎの支援要請でもあったか？いえ、そうではなく、実は30分前、西クロスベル街道で列車の脱線事故が起きたんです。本当か？はい、すでに捜査2課が現場検証に向かっています。警備隊も動いていますし、ロイドさんたちが行く必要はないと思いますけど、念のため連絡しておこうと思いまして。そうか。ありがとうフラン。また何か続報があったらこちらにも伝えてほしい。了解しました。何か問題でも？フランからの連絡だったみたいですが。ああ、なんだと？脱線って動力鉄道のことですよね。ああ、すでにニカと警備隊が現場に向かっているそうだから任せてもいいと思うけど。さすがに気になりますね。ああ、このきな臭い状況でタイミングが良すぎだろう。まあ単なる事故とはちょっと考えにくそうだね。ロイドさん、どうするの？結社についての情報は今日中にまとめて伝えればいい。俺たちもこのまま事故現場の方に行ってみよう。例の厳重か、それとも何らかの組織による仕業か。少なくとも現場検証の手伝いくらいはできるはずだ。はい。それじゃあ急ぎましょう。こりゃ車を使ってパーッと行った方が良さそうだな。どうしますか？どこに行きますか？お安いご用です。今のは病院に向かう救急車か？ええ、ウルスラ病院に登録されている車両ですね。そいつが3台もか。やっぱり脱線事故の怪我人を搬送しているのかしら。まあこのタイミングだし間違いないんじゃないかな。セシル姉たちも忙しいことになりそうだな。俺たちも現場へ急ごう。了解です。今のバスは？共和国方面への行き来に使われている旅客バスですね。多分列車に乗っていた乗客を振り替え輸送しているんでしょうね。やれやれ、大変だな。事故の規模はどの程度なんでしょうか。やあ、ロイドたちか。フランツ、お疲れ。ランディ先輩、ノエルさんもお疲れ様です。そちらこそお疲れ様です。どうやら事故現場ってのはその先で間違いないみてえだな。はい、すでにソーニャ司令と警察の方が検証に入っています。ニカのドノバン警部とレイモンドさんが来てるよ。しかしまあ
見事なまでに脱線しちゃってるみたいだね。ありゃ復旧までにちょっとかかりそうだな。その乗客の人たちの被害は？幸い死者は出なかったようですが、何人か重傷者が出たみたいですね。治療の必要がありそうな方は先ほど救急車で搬送されました。ああ、さっき見たよ。他の乗客は一通りバスで？ああ、市内に行くのとアルタイル市まで行くのの二手に分かれるらしいね。さっきまで大混乱だったよ。無理もないかと。やれやれ、厄介な事故が起きたもんだね。とにかく俺たちも事故現場を見てみよう。通してもらってもいいかな？ああ、お前たちなら誰も文句は言わないだろう。どうぞお通りください。Well, well. Shit is definitely gonna go sideways in here. There is no doubt in my mind, especially after seeing, Demon Vold. In the cutscene at the start of this. これは。いやー、大変な事故が起こってしまいましたね。ズバリ脱線事故の原因は？見ての通り現在調査中だ。考えられるとしたら線路への落石で先頭車両が脱線したってとこだろう。申し訳ないけど、ここから先はマスコミにはお引き取り願いするわ。すぐに復旧作業に取り掛かる必要がありますから。え？司令、それは？警察として現場検証を優先したいお気持ちは分かります。ですがこの横断鉄道はゼムリア大陸における大動脈。すでに鉄道公社帝国共和国方面、さらにはディーター市長からも大至急の復旧が要請されています。我々警備隊としてはその要請に応えなくてはなりません。いや、理屈は分かりますがね。でも事故の原因がわからないと再発の恐れがあるんじゃ。それに関しては復旧と並行するしかないでしょう。とにかく遅くとも夕方までには片側の路線を開ける必要があります。手配した重機が到着する前に。待ってください。あなたたち。あら、ロイド君たち。お、来たのかよ。司令、現場検証もしないで復旧作業に入るんですか？あなたも警備隊の所属ならばこの路線の重要性はわかるでしょ。それに言いたくはないけれど、復旧が遅れればそれだけで帝国と共和国の横やりを招くことにつながりかねないわ。それは十分に考えられますね。それを言われますとこちらも強くは出られませんな。でもこちらには真実を追求するという使命が。
そうにゃしねえ。30分、いえ重機が来るまで俺たちに時間をもらえませんか？あなたたちに？ええ、現在のクロスベルで今回の事故が起こったこと、自分にはとても単なる偶然とは思えません。本当に必然性はないのか、見極めるべきではないでしょうか。例の拳銃による被害の可能性もありますし。ま、気休め程度に任せてくれてもいいんじゃないですか。そうね。私としたことが少しばかり焦っていたようだわ。ドノバン警部、まずは現場検証を優先しましょう。代わりに復旧作業が始まればそちらに集中させていただきます。ええ、こちらも依存ありません。できれば私たちの取材も。復旧作業が始まるまではどうぞご自由に。ただし現場検証の邪魔はしないように。それはもちろん。警部、自分たちの方も現場検証に入らせてもらっても。お、手分けするとしよう。そうそう、向こうの方に列車に乗っていた車掌が休んでる。運転手は病院に運ばれちまったが、そいつから事故当時の話は聞けるだろう。了解しました。それじゃあ捜査開始だね。Yeah, Chris Musoguri is a bit of a menace. They just had to make her ulti so strong and widely applicable. It's very silly. Oh, so this train is fucked up. Holy shit. Look at the marks on the cliffside. They're enormous. It's like the whole surface has been carved into. Parts of the ground have been gouged out too. The train must have derailed towards the left-hand side. Quick question. Why do you suppose these streaks in the wall are so blue? I believe those would be flecks of paint. That's got to be it. You can tell it's the same color as the train cars themselves. After the train derailed, I must have scraped against a rock for a ways, leaving those blue skid marks. No doubt, but look how far along they run. How would the train even stay against the wall for that long? Looks like we might need to rethink the actual circumstances that led to these marks. When she falls off, I have no idea, but at some point she will fall off the meta. This is what I've heard, yes. As for when she falls off, I'm unsure. Whenever the skill upgrade system comes into play. I don't know if it's next scenario or the one after that. So, you know, in about, I guess, 2 to 6 months is when she falls off. Was it what, Lloyd? You figured anything out? No, nothing yet. What about you, Grace? Do you have any leads that could help with our investigation? Let's see, I've been thinking about it, and I know these kinds of accidents can and do happen sometimes. But there's something really off about all this. The timing and location are as bad as they could have been.
You're right, not only is an accident this severe rare, it happened while Crossbell is in flux over the independence proposal. It calls into question whether this was something more purposeful than just a twist of fate. I got my suspicions, but they're just that. You don't want to fill your head with baseless hunches. Anyway, good luck with your investigation, and if you find anything juicy, you'd better give me the inside scoop. We'll do what we can. How much longer until the heavy machinery we need to move the train cars arrives? Within the next 30 minutes, ma'am. For the investigation, though. It may take even longer, correct? If we don't get at least one of these tracks ready to operate by evening, I can only imagine the problems it will cause. If, guardsmen, I don't think you'll have any need to worry about that. The cleanup and repair efforts will be completed as planned, when planned. Anything less is not an option. Do I make myself clear? Yes, ma'am. There she goes, bringing down the jackboot. Well, she is Commander Bales. We should be grateful that she's willing to give us as long as we need for a complete investigation. Let's make it up to her by getting to the bottom of this accident. Ah, now that's a claw mark. What do you suppose happened here? We were thinking a rock might have rolled down the nearby cliff and derailed the train. Maybe this is where it made impact. The possibility is there, given the spherical dent on the side. I don't know about that. How do you explain these giant scratch marks in the center? Scratches here in the center. When you think about it, the position's a lot farther up than you'd expect too. I don't think a simple fallen rock would have left marks like these. If that's the case, then just what did collide with the train? It was Vald! Now that we got a good look at it all, it was one hell of an accident. Thank Adios, there weren't any fatalities. I believe most passengers who were not taken to the hospital were transferred by bus to the Republic. Unfortunately, that means we can't take any statements from them now. Well, sometimes you gotta work with what you got. Speaking of which, have you spoken with the conductor yet? He's resting by that rock over there. He was too shaken to remember anything useful when we talked to him earlier. Maybe he's calmed down by now. Make sure you hear what he has to say. We investigated each individual car as much as we could, just to be thorough. But unfortunately, it didn't turn up anything, no clues to be had. You sure? And one thing suspicious on a train that large? Not really. There's just a passenger's luggage in there now. And nothing seemed off about any of it. All signs are pointing to the derailment being caused by some external force. Yeah, I guess so. What a day. I should be taking the goddess I'm okay, at least compared to the poor people who got carried away by those ambulances. Never seen a train fly off the tracks so violently before. You're the conductor, correct? If you wouldn't mind, could you give us your account of what happened at the time of the derailment? Sure, if that's what you want, I'll do my best to tell you how it happened. The detective over there asked me earlier, but I think I was still too shaken to give a halfway decent statement. It all happened so suddenly, you know? I couldn't help being a little out of it. That's perfectly understandable with how severe the accident was. We can't expect you to recall every little thing. Any normal person would be in shock after going through something like that. Exactly. As things stand, even the tiniest detail could prove helpful. Do you remember seeing or hearing anything suspicious? Anything at all? Suspicious? Well,
Oh, now that you mention it, yeah, maybe. Something spring to mind. It was right before the derailment happened, while I was on the comms with the engineer. He just started yelling out of nowhere. I remember him shouting, "What is that?" Or something along those lines. The accident happened moments later. The front car derailed and the rest of them followed, one after another. And well, you know how the story goes from here, or from there. Now I'm out here talking to you. Evidently, the engineer was caught by surprise. From the sound of it, he must have seen something he couldn't believe. Which leaves us with one question. What was it he spotted? There's so much glass and debris to clear out. We can't risk even one pebble staying on the railway. So you got to be thorough and clean all of this up. Hey Muriel, how's the repair work going? I would say it's proceeding just as well as the investigation is. But until the heavy machinery arrives to help us move the train itself, there's only so much we're able to do. For now, the best we can manage is clear the debris from the tracks. I figured that'd be the case. We could lend a hand if you need it. No, you don't have to put yourself out. The 6 of you should focus on figuring out what happened. We'll inform you if we discover anything that might help. Well, thank you, Muriel. When the call came in about an accident, I didn't imagine it would be something of this scale. It's going to take a considerable amount of resources to get these railway tracks fully refurbished. This whole fiasco really did a number on the tracks. They're all torn up. Judging by the damage, I'd say the derailment started right around here. I can't believe the train ended up blocking both sides of the track at once. I can only imagine how terrified the passengers must have been when it went off the rails. Indeed, given the streaks of paint on the cliffside, we can conclude that the train skidded along it. Yup. I wouldn't get too close to this train car if I were you. It's holding its balance for now, but it could still tip over at the drop of a hat. Well, don't drop your hat, I guess. This would be the locomotive. The most essential car of the train. Without one, it would be unable to move at all. Inside is the engineer's cab and the orbital engine produced by the Reinford Company. That's all very educational and all, but doesn't something about this seem off to you? I was just thinking the same thing. There is not nearly as much damage on it as I would have pictured. You're right, it's a little unnatural considering it's the frontmost car. Think about it, had it collided with something head-on, it wouldn't still be this pristine. Whatever caused the derailment must have hit from somewhere else. よし。これで大体必要な情報は集まったな。もうですか？さすがロイドさん。俺なんざ当てが外れてわけがわからなくなったんだよ僕の方もいくつか気づいたことがあるから。どうする？早速情報を検討してみる？ああ。指令や警部たちも呼ぼう。さてと、何か判明したことはあるかしら？ええ。まず最初に落石などが線路に落ちた可能性ですが、それは真っ先に否定できると言ってもいいと思います。そりゃまたどうして？つまりそれを裏付ける証拠があるってんだな。はい。
Well, my first thought is, have you seen any fucking rocks here? It's clear as all hell. But also, less damage at the front of the locomotive. いろいろ怪しげな証拠は見つかっていますが、決定的なのは機関車先端の傷の少なさだと思います。どういうことかしら。確かに機関車の先端には特に傷がなかったけど、普通落石で脱線する場合、線路上に落ちた岩が先頭車両とぶつかった場合だと思います。その結果、スピードに乗った巨大な質量がバランスを崩し、線路から外れて脱線する。それ以外にここまで派手に脱線することは考えにくいはずです。おお、なるほど。なのに機関車の先端には傷らしい傷が見当たらない。一番ありそうな可能性が真っ先に消えたってわけか。なるほど。確かに見過ごせない事実ね。それじゃあ他に考えられる脱線の可能性はあるのかしら。はい。最初は何らかの爆発物が使われたかと思ったんですが、それって何らかの武装集団がテロ工作をしたとか？いや、その可能性は俺も真っ先に思い当たってな。一通り見渡してみたんだが、どうやら爆発物が使われた形跡は全くねえな。そうね、今のところこちらも見つけていないわ。そうなると他に考えられるとしたら、何かに機関車の右側から体当たりされた可能性でしょう。何？体当たりってそんな無茶苦茶な。車のレースのデッドヒートならそういうことはありそうだけど。なるほど、機関車の右側にあった大きくへこんだ部分ですね。ああ、多分こういうことが起きたんじゃないかと思う。その何かは走行中の列車の機関車の真横に降り立った。運転手さんが上げた叫び声というのは多分その時のものだろう。何かはそのまま並走しながら機関車の右側から体当たりをして、横からのベクトルを加えられた機関車は左側に脱線してしまう。そして何かは機関車を左の岸壁に押し続けて、長い傷跡を岸壁に残した挙句にようやく停車させた。そして後続の客車はこんな風にバラバラな形で脱線することになった。とりあえずこれが現時点での仮説なんですが。はあ、見事だわ。いやはや推理にかけちゃ兄貴を超えたんじゃねえか。確かにガイさんはもっと直感で操作するタイプでしたもんね。おいおい、大好評じゃねえか。なんだか誇らしいわね。やれやれ、僕もそこまではまとめきれなかったかな。大したものね。それでロイド君、そこまでした何かというのはやはり魔獣なのかしら。それも最近現れた幻獣とか。そうですね。確かに走行する列車を脱線させることができるほどの力の持ち主です。大型の幻獣と考えるのが自然だとは思いますが。ですが幻獣が出現した割には上位属性の気配は感じません。あの青い花も心には咲いてなさそうだよね。確かにそうね。それでは一体どんな存在が？他に考えられるとしたら結社の人形兵器だろうけど、こんな風に直接動く連中なのか。今のは
魔獣の吠え声。それにしては不気味すぎる感じが。センサーを起動します。行きます。どこにいるの？レインズ君、なんとかカメラに収めなさい。無茶言わないでくださいよ。距離10セルジュ、西へ遠ざかっていきます。みんな追いかけるぞ。ああ、合点承知だ。了解しました。おいおい、無茶すんなよ。警備隊からも増援を。いえ、そちらは復旧作業に専念してください。まずは俺たちで追ってみます。そうだったわね。そろそろ重機も到着する。お言葉に甘えるしかなさそうね。何かあったら駆けつけるから必ず連絡してきなさい。了解しました。グレイスさん、さすがについてくるとか言いませんよね。いいじゃないって言いたいところだけど、さすがに危険そうだし、ここは我慢しておくわ。一旦クロスベル市に戻って速報をまとめるつもりです。他の記者が集まり次第、すぐにでも取材を再開しますよ。それが無難かと。まあさすがに襲われてもフォローしきれねえしな。どんな魔獣か知らないけど、本当に列車を脱線させたのなら尋常な相手じゃないわ。くれぐれも気をつけて、後でネタを提供してちょうだい。了解しました。お疲れ様です。よし、追跡を始めよう。まずは街道をまっすぐ西の方に向かうぞ。や、なんとしても捕まえねえとな。Well, I don't know how Grace expects to win a Pulitzer Prize when she has so much more sense than Niall Burns does. Goddamn. Look at her just actually walking away from this. Niall would have chased us to the ends of the earth. Fucker went with us on Liber Arc. She definitely has way better self-preservation instincts. What is not gonna win her any awards? またか。西の方からだ。ティオスケでなくてもわかるぜ。まるでサイトの時みたいに私たちを誘ってるみたいだけど。間違いないと思います。サイトとは違って暴力的な意志を感じますが。かなりの知能を持った魔獣か、それとも。いずれにしても気をつける必要がありますね。A monster of considerable intelligence is questionable at best. なんだこれは破壊音？爆発物の音じゃねえぞ。南です。行ってみましょう。よし、上げていこうぜ。Oh, fuck off, wolves. 甘いっての。そこだ。う。さて。I'm getting woofed. そこだ。よし。任せろ。任せ、そこ。なんとかなったわね。 I got barked at by wolves. これは。ここのゲートは一応特殊合金製だったはずだ。信じられません。ただの魔獣にこんなことが。列車を脱線させたことといい、どんだけの化け物だっつうの。とにかく追いかけよう。まだ遠くには行ってないはずだ。森の奥に逃げられると厄介だよ。
様子が変だな。This is a good question. Wazzy is acting a little bit strange. He's definitely not his usual, lighthearted self.やっぱりここも破壊されたばかりみたいだ。ってことはこの下に降りていったっていうことかしら。間違いありません。下の方から気配を感じます。それに何か妙な気配も感じますね。妙な気配。この下はサバイバル訓練場です。人の手がほとんど入っていない樹海が広がっていますが、追いかけるなら覚悟を決める必要がありそうだね。ああ、警察学校の訓練で一度降りたけど視界が悪くて大変な場所だった。さすがに大変だろうし、エリーやティオ、ワジは。何を今さら。ロイドさんたちだけを行かせる方が心配です。少なくともアーツに関しては僕らの方が得意だしね。ま、確かに厳しい場所だが協力すればなんとかなるだろう。ええ、みんなで降りましょう。わかった。どんな敵がいるかわからない。万全の準備を整えてから降りよう。ええ、了解です。Why does he keep doing that? He gets called out on it every single time. Every single time he's like, you stay back. He's just like, I put my foot in my mouth, didn't I? よし。まず最初に俺とランディが降りよう。それからエリー、ティオ、ワジの順で最後にノエルが降りてきてくれ。わかったわ。了解しました。そうだ、降りる前に指令に連絡した方がいいんじゃねえか。ああ、それもそうだな。復旧のめどがつき次第来てもらった方が良さそうだね。これは青い花が。2ヶ月前までは影も形もなかったはずだぞ。どうやら最近になって咲き始めたみたいだな。ティオ、属性の気配はどうだ？時、空、幻の属性を確認。先ほど感じた妙な気配はこれのことだったみたいです。そうか。ますますもって難易度が上がったみたいだね。ああ、そもそも入り組んで迷いやすい場所だ。魔獣に奇襲されないように注意して進みましょう。ああ。I can pick up the grass. Is that a spoink owl? みんなチャンスよ。A hooty hoot. It's a hooty hoot. What a name. Look at this hooty hoot. Guardian of the forest, its eyes are so piercing that they can even turn enemies to stone. Oh, so it petrifies. チャンスです。みんな。It was cute for half a second until I learned that it petrifies. And now I hate the hooty hoot. Miなチャンスよ。Still though, hooty hoot is a great name.
の番だな。任せて。みんなありがとうございました。What theよし。 Alright, well, I'm gonna have to request a redo. よし。 Please. 任せろ。任せてくれ。そこだ。おっしゃ。俺の番だな。私の番ね。皆さん大丈夫ですか？ I hate you, Noel. 負けるか。まずいな。負けるか。まずいな。まだやれる。そこだ。まだまだ。まだやれる。まずいな。甘いっての。よし、上出来だ。やるじゃない。 Wow, would you look at that? None of that happened. We have plans with Death Blow in here. In case you were wondering why Tio died, I heard the Death Blow sound. さあ始めましょう。 Fuck you, Hooty Hoot. 私の番です。ドライブ開始。任せろ。私の番ね。よし。 You keep some horrible company, Hooty Hoot. さあ始めましょう。俺の番だな。はい。エニグマ任せて。時の決定行くぜ。を砕け散れ。これで終わりだ。そこだ。せはっ。さてさてと。 They're immune to arts. Mimics the appearance of a banana plant, but hides dangerous blades beneath its peels. It's a banana branch! Oh god, I hate bananas. 行くぜ。 Not really, you know, just in this game. 俺の番だな。 Starting now. Oh, actually, it might have been a death blow turn. I still hate bananas. みんな大丈夫か。えいと。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。それ。 Lizard. Army Chameleon. A reptilian monster native to Crossbell. Has optical camouflage, but is sensitive to light. さてと。エニグマクロー。ここだ。よし。よし、上出来だ。やっと。せいでや。敵接近。狙い撃つわ。さてそこです。行くぜ。任せてくれ。やってや。その程度じゃ。俺たちは Bananas. せいと。よーし、一気に行くぞ。あいた。
Whoa, 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 whoa. Why did Lloyd pull all that out of? The damage, I mean. Lurkin Killback, the venomous snake that hunts in packs. It preys on stray animals and travelers in the forest. 行くぜ。これで終わりだ。私の番です。そこです。行くぞ。行くぜ。さてと。行くぞ。よし、上出来だ。やるじゃない。 Hey, level up. Level 69. Which one do you think is a bigger mess? Crossbell's political climate or Elia's room? I don't know. I don't know. They're pretty close to being just as big a mess as each other. I'm gonna have to say Elia's room, probably. I say that, but it's definitely Crossbell's political climate. I wish Elia's room... Oh, yeah. I wish Elia's room was as, Actually, no. I wish the political climate was as clean as Elia's room. I should say a lot. Nice. Bonk, 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 bonk. Dead. And this place is bonkers. I'll show myself out. Nope. Kill the banana. Kill it. Kill it with fire. The banana shall not be allowed to live. Kill the hooty hoot for the crime of associating with bananas. A very grave crime indeed. Hey, fuck you. Three-peat beat. Won a chain of 3 battles. Huh. That was an achievement. Okay. I did that. I achieved it, I guess.
敵集団撃破しました。 I always find it somewhat weird when I accidentally run into achievements. Oh, monster box. もらったぜ。はい。 Dark matter. Yeah. ドライブ開始。よし。 任せて。 And they can't be moved anyway. 時の決定を俺の番だ。 But they can be blinded. ほらよ。 So... や You are now all about as blind as you are invisible. 私の番です。そこです。世話。おっしゃ。 さて。 Just wait. 私の番ね。 I don't have to do anything. 任せて。よし。 私の番です。 You will attack. 私の番ね。そこ。おっしゃ。ぜよし。 Well, this sucks. ピンチです。ドライブ開始。まずいな。 Oh, well, that sucks. He can only hit himself with it, or just one person at a time. 負けられない。 Damn, missed. すまない。みんな。 Huh. When they're invisible, are they just intangible? それダメです。 That's interesting. 2200 meter Hanshin, right good, cloudy. Summer, so wet conditions. Gotcha. Long downhill at the last legs. 任せてくれ。 So what, at the start of the late race or a bit later? Starts a bit before. Sounds like a straight descent is going to be a really good skill on that, isn't it? Middle of corner 3. I see. ドライブ開始。任せて。エニグマ。やだ。すまない。みんな。おっしゃ。 さて。 I'm trying to figure something out real quick, so... 電磁ネット。私の番ね。 Okay, they do seem to still be taking damage. The game just doesn't show me that they're taking damage. Okay. Understood.
ダメです。お返しよ。はい。I don't fucking know which race that is. Right now the current race is Yasuda Kinen, but I don't know what the next one is. If you tell me the name, I can look it up. Or if you know the number of the CM, you can look it up yourself. But yeah. Anyway. Oh, we're just gonna have Zeit do Zeit things. Because these things can in fact be delayed. Grrr. Yosh. 行きます。俺の番だな。任せて。よし。 There. みんな大丈夫か? Attack 3. Congratulations on beating Chest 9. Monstrum Nox. I see. Chest number 9, Monstrum Nox. Pretty sure that Monstrum Nox was the name of a game. But whatever. Takarazuka Kinen. Gotcha. Wait, it sounds like Straight Descent is going to be... Assuming it is exactly as you said, it sounds like Straight Descent is going to be really good. Which makes Rice Shower potentially quite good in this CM. Rice Shower is nowhere in the tier list, I see. Well... I have to see the position of the downhill, but the Rice Shower does come with Straight Descent. Oh, hello. More treasure, why yes. I have the finest treasure available for you. Simply remove my bottom panel and step into my cellar. Wait, what? That sounds unwise. Major Ryan has good hints for this CM. I'm not surprised. If there's a good corner, then she's gonna be good. That's just kind of how it is. And if it's Takarazuka, then it's a medium, so... if I remember correctly, Major Ryan does come with a lot of medium skills herself. Yep. By condition, medium straightaways. There you go.
Also, just to be on the same page, I was not talking about card rice shower, yeah? I was talking about the horse herself. Spurt is useless again, nothing new under the sun. If it starts on the long corner, then we don't spurt. At least don't straight away spurt. I have to see what the map looks like. What's the... No, that would make enclosures way too strong, and they're already strong enough. What's the number of the CM again? Or like the name of it? What, number 15, I think? Cancer Cup. Got it. Cancer Cup 15. Let's see. $15, yes, okay. Let's look at CM15 Cancer Cup. Oh, the downhill is a bit far, isn't it? Straight descent might work, but it is a little far. I see. It's not in the actual late game. See, that's what I was asking, if it was, if the downhill was on the late race. But it's not actually in the late race, it's before it. Though it might still work. It's a little far, but not too far. And oh my god, the 777 is so well placed. Because that's 4 seconds for Oguri, if I remember correctly. Let me pull the skills up. Yes, I'm over here checking out Umamusume shenanigans. While I'm supposed to be playing Trails to Azure. Somebody keeps derailing my stream. You can blame Playsmon. Festive Miracle. 5 seconds base duration on Oguri. Straight. Let's check. Straight descent. Is 3 seconds. So is determined descent. Honestly, I can see this working. 3 seconds is long enough. You'll probably get quite a lot of acceleration out of determined descent, but let me check if there is another downhill here. I think I see.
Double Dominator CM, Oguri CM again? Oh yeah, absolutely. If you have her, absolutely. There is a problem with straight descent. The race starts on a downhill. Which may end up just making it funny Gamba groundwork. Because it would be possible for it to just activate the moment you start the race. But yeah, everything that has the corner requirement is going to work on this CM, because the entire late race is just a big old corner. Corner 3 literally just leads into corner 4, so Seiyun Sky is going to be good. The two late surger peoples, Major Dober, Major Ryan, they're both gonna be probably good. Let me check Dober's skill real quick just to make sure. Moving past and beyond is final corner. Is it gonna be final corner? It is gonna be final corner, yep. Both of them are gonna work, because the late race starts on final corner. So everything works. Every single corner acceleration skill, well, other than corner acceleration, because that one sucks, just works. Anyway, back to the game I was playing.開けた場所に出たね。俺もこの辺りまでしか訓練で来なかったけど。あれ、ここって行き止まりだったか？いえ、まだこの先にも獣道は続いていたはずです。どうやら倒木が道を塞いだみてえだが、倒れたのは1月くらい前か。でもそれじゃあ例の魔獣は一体どこに？何かの気配は感じるんですが。笑い声だと。揃いも揃ってのこのこと現れやがったか。相変わらずめでたい連中だぜ。これはまさか魔獣を操ってた犯人？いえ、それよりもこの声どこかで聞いたことがあるような。おいおい、まさか。来る、下がれ。まさかグノーシスで魔人化したのと同じ？もしかしてバルド、あんたなのか？バニングスにオルランド、ずいぶん久しぶりじゃねえか。それにワジ。ああ、そうだね。君のファッションの悪趣味さは知っていたけど、さすがにそれはいくらなんでもやりすぎなんじゃないの？抜かせ。ちょっと待ってくれ。
じゃああなたが列車を脱線させた？何を分かりきったことをわざわざ確認してやがる。そこらの魔獣ごときあんな真似ができるわけねえだろ。新たな力を手にこのバルドバレス以外にな。なんて危機。シャレになってねえぞ。さてと、わざわざここまで俺を追ってきてくれたんだ。とっとと始めるとしようか。この俺がどれだけ上か骨の髄まで分からせるためによ。どうやら本気みたいだね。てめえらごとき今さら本気を出すまでもねえ。せいぜい優しく撫でてやるから死なない程度に味わいやがれよ。この俺が手に入れた正真正銘の力をな。せいぜい上がれ。 Yes, he is very pathetic. And it's not even funny. ドライブ開始。任せてくれ。任せて。 Let's see. みんな Holy bullet. 任せろ。That should get him out of the way of danger. Welcome back. Val demonized by Gnosis. Wields his now mutated sword as if it were nothing. 援護します。電磁ネット投射。はい。I am going to have to do a little bit of a restart because what I want to do is stock up on some burst before I start the fight. Because I just looked at my burst gauge and it was like empty. よっしゃ、畳みかけるぞ。さて、そこです。ここだ。うっしゃ、いい感じだぜ。Plasmon came back at the perfect time to watch some ads. 先生可能。始めましょう。皆さん。戦闘終了。やれやれです。先生可能。始めましょう。やっ。俺の番だな。任せてくれ。はい。そんな。行くぜ。行くぞ。行こう。さて、そこです。おっしゃ。は100年早いっつの。I hate bananas! It didn't, it was a death blow turn, it was an insta-kill. No damage was dealt. She just died. Fucking banana trees, right? いい感じだぜ。先生可能。始めましょう。任せて。今だ、クロスミラージュ。はい。ドライブ開始。任せろ。や。行くぞ。行くぜ。任せてくれ。スト。
行きます。へい。俺の番だな。やってや。任せそこ。任せろ。俺の番だ。 Kill the banana. There. There we are, filled up. Now we can go and do the boss. But yeah, some of the... Since you were asking, Playsmon, let me explain to you the extra turn, the special turns, in the help manual. We have... turn bonuses. As you can see, these can happen randomly on turns. You will see them on the timeline. You will see where they are, so you can prepare for them. And manipulate the turns so that you take the more annoying ones and use them yourself. But as you can see, there are various bonuses based on their spot in the turn order. Which again you can manipulate, so you can get healing, you can get your EP healed, CP up, Sepith up, and all that shit. But there's also Death Blow. Attacks and crafts are one-hit KO, unless resisted. So that's what happened there. The people that got hit that didn't die resisted the Death Blow, because they have items that help them resist Death Blow as a status. And Ellie does not have any of that, so she just insta-died. She got hit with the banana blade and just got cut in two immediately. Ew. How rare is it? Depends. It really depends on where you are. It can be rare, it can be common. Oh yes, of course. As I said, you can manipulate it so it happens on your turn. You could just as well insta-kill the enemies yourself. Alrighty. Time for burst. What are you weak to? Space. Understood. Okay. Here we go again. Do not let it stomp. Or if I do let it stomp, make sure I use Tio, or if I do let it have a turn, make sure I use Tio's S-Craft. Because apparently that does a fuck ton of damage. Good to know, good to know.
Admittedly, I'm probably not supposed to win this, but I don't care. Just use an item. Just give me the battle scope. Alright, here we go, the burst. And time to slap it with everything that he's weak to. And he will still use La Forte. Kieka. Yo, he sure is angry. Attack set. See that. I wanna check. Craft. Strike bell. Damage? Too fairy. Not very good. He missed. And he has delays. Bit awful, but I want strike bell. Oh, hey. I guess that's also a thing that can happen. Let me check something real quick. I have, since it's a time limit, I have an idea. I'm gonna just hit it with S-Craft. See, the reason I'm restarting all over the place, even though I'm definitely not supposed to win this, is because in the guide it says you can get some extra DP from it if you do enough damage, and I want to make sure I get that. In case you're wondering, the guy did not tell me what I'm gonna fight or if the fight is doable. It just told me get the boss down to 75% HP in I think it said 10 turns.
I shall leave Tio to not do her S-craft right now. How much does that do? 960. That's decent. We use zero field now. Because he's gonna do his own S-craft. Aha. Oh, I guess we did get him to 75 in time. Well, my bad. Or maybe that was 10 turns, I didn't count them. あれだけやったのにほとんど効いていないどうしたわじいつもみたいに小綺麗な面ですかしたことを言ってみろよそうじゃなくちゃ面白くならねえだろうがバルド、一体どこでグノーシスを手に入れた？そういえばヨアヒム先生が製造したものは調査用のサンプルを除いて全て廃棄されたはず。どこから手に入れやがったさてなそれに勘違いするなこの力は何も薬だけのもんじゃねえ薬はあくまできっかけこいつは俺自身から生み出された混じり気のない力だヨアヒムってのが手に入れたまがいもんの力と違ってな確かにヨアヒム先生の時とは違って暴走はしていないようです。きっかけはどうあれ使いこなせてるってわけか。なんだ化け物ミレイユさんよかった復旧が終わったんですね。ええそれで急いで駆けつけたんだけど何なのその化け物今日はここでお開きか特務支援かそれから和じ次会った時はもう少しくらいは俺を楽しませろやあの旧市街でやったチェイスバトルくらいにはな
てめえ。バルド逃がすもんですか。総員戦闘準備。ミサイルポットの使用も許可する。イエスマム。ぬるいんだよ。ほら。After the attack, the SSS along with Mirail's unit scoured the vast dense forest for the demonized Waldwallers. Or Waldwallers, I'm not sure. Unfortunately, however, their efforts ultimately came up short. As the night wore on, the decision was made to abandon the search. The SSS then returned to the city at around midnight and fell asleep, so tired that they forgot to eat the hot pot Kia had so lovingly prepared. No! What do you mean they forgot to eat it? Disgusting! How dare. How very fucking dare you not eat the hot pot Kia prepared. Grrr. That's what I'm saying, Playsmon. どうだった？ダメだ。全く知らないらしい。ここ数日、バルドの姿は誰も見ていないみたいだ。どうやら徹底的に射程どもを遠ざけてたみてえだからな。逆に行方を知らないか食ってかかられちまったぜ。ええ、必死そうでしたね。そうか。こちらもテスタメンツの子たちに改めて聞いてみたけど、誰も最近バルドさんの姿を見かけた人はいないみたいね。はい、泥酔して潰れた姿を一時期よく見かけたそうですけど。そうか。やっぱり背後関係は見えてこないな。あんの野郎、一体どこからグノーシスなんぞ。ワジ君、大丈夫？なんだか顔色が良くないよ。雨で冷えたせいかな。とりあえずアッパスたちに情報収集は頼んでおいた。バルドのことは置いておいて、僕らも一度支援課に戻ろう。そうだな。キーヤが朝食を用意してくれているみたいだし。なんだか最近お世話になりっぱなしね。ごちそうさま。いやー、冷えた体に雑炊ってのは嬉しいね。そうね、卵と鶏肉も入っていたし。ごちそうさま、キーヤちゃん。とても美味しかったです。昨日のお鍋の材料を使っただけだけど、マジお腹いっぱいになった？ああ、しみ入る美味しさだったよ。ごちそうさま、キヤ。よかった。さぞ人心地ついただろう。バルドバレスの件だが、警備隊方面で捜索が続けられている。お前らがそこまで思い詰めるな。そうだね。ですが、バルドがどこかで
グノーシスを入手したのは間違いありません。そちらのルートを何としても解明しないと。それについてもすでに2課が動いている状況だ。1課も外国勢力の関与について調査に入ったと聞いている。ま、そう焦るなってことだ。はい。結局昨日の脱線現場は一通り復旧できたんですか？ああ、昨日の夕方までに片側を通行できるようにしてから夜通しで完全復旧したらしい。そこまで大事にならずに済んだな。何よりでしたね。大陸横断鉄道は大動脈。もし止まったままだったら今頃大混乱だったでしょうね。そんなことになったらますます帝国と共和国のご利用しの材料にされちまいそうだな。ああ、まったくだ。とりあえず支援要請をチェックしてみるか。そろそろ今日の分が届いているかもしれないし。ええ、そうしましょう。通信鳴ってるよ。ああ、俺が出るよ。はい、こちらクロスペル警察特務支援課ですが。おはよう。ギルド受付のミシェルよ。ああ、おはようございます。結社についての報告はご覧になっていただけましたか？ええ、正直助かったわ。現在レマン総本部に連絡して情報を分析しているところだけど、まあ得体の知れない連中だからどこまで本当に動いているのかわからないかもしれないわね。そうですか。そのことを伝えに。そうじゃないの。ちょっと聞きたいんだけど、うちのリンとエオリア見かけてないかしら。おとといオルキスタワーで会ったきりですけど。そっか、そうよね。まったくあの子たち一体何をしているのかしら。連絡がつかないんですか？ええ、昨日の夜からエニグマに繋がらなくって、まあそう珍しいことじゃないからあまり心配はしてないんだけど。そうですか。まあ気にしないで、あなたたちも忙しいんでしょうし。例の不良のリーダーだっけ？そちらの方もやばいんでしょ？ええ、まあ。もし2人を見かけたらすぐに連絡するように言ってちょうだい。それじゃそちらも頑張ってね。はい、お疲れ様です。ギルドからみたいだがどうしたんだ？はい。あの人たちが。どちらもかなりの手だれのお姉さんたちだったよね。ああ、特にエオリアさんはセシルさんに次ぐ俺のタイプだな。それはどうでもいいかと。でもちょっと心配ですね。お二人ともスケジュール管理は相当しっかりしてそうですし。そうだな。前に手合わせをした時も分刻みで動いてる感じだったし。ま、余裕があれば仕事がてらギルドに顔を出してやるといい。こういう時はお互い様だろう。ええ、わかりました。ロイドたちもう出かけるの？今日はお鍋大丈夫そう？ああ、今日は絶対に早めに戻るからさ。ごめんねキーヤちゃん、せっかく用意してくれたのに昨日は食べられなくって。それだけみんな頑張ってるんだよね。だったらキーヤも頑張ってお手伝いしたいもん。キーヤなかなかの破壊力だね。天気予報では午後には雨も止むみたいですし。バッチリ仕事を片付けてとっとと帰ってくるとすっか。
She really is too powerful for me. I cannot. She's so adorable. Geofront D Sector Monster Extermination. Golden Cricket. Southern end of the downtown district. Okay. Driven to the brink, 2nd Lieutenant Merrill. Recently, a reckless vehicle has been frequenting West Crossbell Highway. It's been causing trouble for buses and Imperial tourists. We need help dealing with this issue in a timely manner and ask for your cooperation. Meet me at Belgard Gate, in the Belgard Gate parking lot for additional details. I think I know who this is about. Let's see. Hidden quest at Arc-en-Ciel. We probably don't get any new weapons. I'm gonna check anyway. Yeah. There's one thing I want to do, though. And that is check for slot upgrades. There we go. Our arts users got some good upgrades. Now, we want to go to St. Ursula, because their dish should now be ready. This is the 3rd day, so we can probably get that final dish for the Taste of Crossbell side quest. Gimme. There you are. Glad you kids didn't forget about me. Does that mean it's done? You betcha. My recommended dish is all set to go. We call it 3-day stew. Ready to give it a try? We would love to. Alright, give me just a moment. I'll fetch a serving for each of you. Lloyd and the team ate the 3-day stew. It's delicious! Now this is what I'm talking about. Thick, hearty, and packed with flavor. It was certainly worth the wait. You're absolutely right. I don't think I've ever had a stew this rich and appetizing before. It's full of nutritious ingredients and warms you to your core. The perfect combination for a healthy body. I'm sure it does wonders for the patients here at St. Ursula. It sounds like someone found her dish. Aw, come on now, you're exaggerating. Ellie seems to be the most taken with the dish. Perhaps she should be the one to write about it. That's a good call. Think you can handle that, Ellie? With pleasure. I'll try my best to do the 3-day stew justice. And there we go. That is the last one. So we can now finally report to Grace. Had to wait 3 days for that stew. Hence the name. Let's see. Yep, that's 11 of them. To the Harbor District.
We went to every single eatery and crossbell for Grace. Sure hope she appreciates it. The news service was busy trying to gather as much information as possible on yesterday's derailment. Now that I think about it, we've been forced to run more special issues than usual this year. Sadly, it's rarely been for good news. So much of our reportage has been focused on incidents and tragedies. Frankly, it's a little depressing. I guess Grace is in. Excuse me. I'm sorry, but entry to the second floor is restricted to editorial staff. Please redirect any inquiries to me. You're not. Oh, I did not see that button. Report coverage. Hello again, SSS. I take it you've finished sampling 6 different places for the gourmet guide. Would you like to report to Grace now? Yes. Understood. I'll let Grace know you're here. You're welcome to wait for her on the second floor. Hey, there's my new guest editors. So, how'd your little culinary tour go? We enjoyed it, actually. Yeah, once you get past the fact that we had to march all over the damn state, I'm pooped. Hey, it was worth it to eat all that delicious food, am I right? Okay, stop holding out on me. Tell me what you got. Right. Lloyd and the team gave their reports on the establishments they visited. So you guys checked out 10 places in... What do you mean 10? I'm sure I got all 11. Which one did I miss? Grrr. Right. Drank the acerbic soda. Enjoyed heavenly noodles. Vingsept. Long Lao. Morges. Armorica Village. Erzigel. St. Ursula. Belgard. Ingram Gate. Don't tell me. It's gone. Because it's raining. The stall's not here. Well, I'm not turning that in. Until later. Can't believe I've missed a fucking ice cream shop in the entertainment district. Could've swore I went there too. Oh well. Geofront downtown. I think this is the entrance to Geofront's D sector. That's where we'll find the wanted monster for this request. The door was sealed for the longest time until now. Raises certain questions, however. If downtown district isn't connected to the orbital network, then why doesn't it have an entry point to the Geofront? That's a good point, actually. I thought this district wasn't included in the city's redevelopment plans. As we mentioned before, the D sector was made under the orders of the Diet members and government officials. Underground construction went on for so long that it eventually reached all the way here. Eventually, they fabricated a demand and began building without any concrete plans.
I see what you're saying. What's beyond here is another byproduct of unchecked governmental malpractice. That is one way to put it. Fortunately, Crossbill has been improving in that regard since Mayor Croix was elected. That's enough politics for one day. Let's get down there and take out that wanted monster already. I agree. That is enough politics. Hello, rest station. Damn, this place is huge. Reminds me of when we escaped Orcus Tower during the trade conference. Yeah, but this is pretty far from the tower, all things considered. I'm surprised they even bothered to build something like this under the downtown district. Makes you wonder how much mirror the government blew connecting Orcus Tower right under the people's... under the people who needed most. I see. From what I heard previously, the D sector was primarily designed as a parking structure for orbital vehicles. And yeah, there are none to be seen whatsoever. You're right. Not to mention, this much space would be excessive, even in a place where cars are more common, like the Republic. I don't get it. How many people did they expect would actually use a parking garage under the downtown district of all places? We could be here all day trying to wrap our heads around their reasoning. Let's just move on. Don't forget we have a wanted monster with our names on it. They should be somewhere deeper inside. Well, I think the point was to siphon money from the construction into their own pockets. Probably paid some exorbitant prices for the construction, way more than was worth. At least, you know, that's what they paid on paper. And then part of the money actually went to whoever came up with the project instead of actually going to the construction. Also, don't do that, kids. That's illegal. And it's unlikely any of you is rich enough to do illegal stuff. Otherwise, if you're rich, what do you care? You don't have laws. You just have bills. You pay them, and you can do whatever the fuck you want. I will forever be of the opinion that in most countries, at the very least, well, as it stands right now, at the very least, but in most countries, fines are not a deterrent for rich people at all. They are just a price tag for doing crime. Oh, hit 3. This chest message is exclusive DLC content and will have to be downloaded separately. No. No. No, 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 no. Hit 3 is 5. Okay. There we go. And now you can change to cannon. I know it's awful, but now she gets dark matter without having to compromise. Ah.
皆さん、良いデータが取れました。Raises art strength and increases the potency of. Okay, yeah, I see, I see. 敵接近、狙い撃つわ。私の番です。リカバー。これで。ありがとう。ありがとう。行くぞ。エニグマ。行くぜ。駆動。これで終わりだ。 Aha! I made it move where I wanted it to go. 行くぜ。これで終わりだ。任せてくれ。いってや。悪いな。先に行かせてもらうよ。Hmm. えっと。みんなチャンスよ。私の番です。そこです。これで一安心です。 Now, where the hell is this wanted monster? Oh, so I went backwards by mistake. Think. Yeah. Nope. I know not what that opened. 注意してください。おっしゃ。行きます。 Can you fucking not? あうー。私の番ね。みんなありがとう。Grrr. はい。俺の番だ。任せて。そこ。よし。行きます。任せろ。任せてくれ。行きます。そこです。これで一安心です。 These things do a lot of damage, eh? Erbonia to the left of me, Calvar to the right. Here I am, stuck in the middle with loot. Good. Now you don't have any loot though, so... You're stuck in the middle without loot. But honestly, that very much describes the situation in Crossbell. Crossbell really is stuck in the middle with loot. And Erbonia and Calvar are fucking salivating over it. Stop! Open, says me. Found chest message. Okay. Okay, fuck you, game. That's pretty good. Now, if only the chest message was an actual item that I could open to read a chest message. And it just said chest message. 強そうね。みんな気をつけ
the only way it could have been sillier. 行きます。 I'm gonna go with dark matter. How about that-ish? エニグマ駆動。甘いっての。行くぞ。それ。 Alright, tell me about yourself, Skeeto. Golden cricket. This giant golden insect causes a cacophony to wear down its prey. Weak to fire. 任せて。 All I have to say is strike bell and crash bomb because they are not immune to being blind. よし。 And while they can't be moved, they still take damage. I am gonna use that spiral though. Bonk. Bonk. Bonk bonk. Hehe. 俺の番だな。 Didn't do that much more than what's it called? Dark matter. お返しです。行きます。ドライブ開始。そこだ。甘いっての。任せて。 We're stealing that. 私の番ね。 That rush turn is mine. そこ。 そこだ。手こず。はっ。行くぞ。 Hey, nice. Spin. や。はい。へい。行くぜ。ぜえ。や。お返しです。甘いっての。さて。 I mean, I guess they're a little tough, リカバーこれで。ありがとう。ありがとう。 but that's about it. They don't do much. 俺の番だな。ストップ。任せて。や。俺の番だな。ぜ They can barely even attack us. 任せてくれ。えってや。行くぜ。はっ。 I think I'm just gonna start autoing, get some CP built up. よし。 みんなありがとうございました。 Every now and then, holy bullets, so we get more CP built up. そこだ。おっしゃ。え、や。上出来かしら。やるじゃない。 Ascend. I think Wazi and Tio could make something of this one. I'd be willing to give it a shot, Wazi. Sure, let's see what we can do. Sigma Ascension. We're never gonna see it. Doesn't look like this one is active. Several routes around the city must have been sealed after the terrorist attack at the trade conference. An understandable if inconvenient course of action. Regardless, it's not as though we have any reason to go through here. Why don't we head back the way we came? 'Cause I wanted more stuff! What's the problem, mademoiselle? Are you opposed to loot? Do you not want free stuff? Is that it? Are you too rich to care? Yeah, probably. You know that now that I ask the question, it's probably true. She's just rich. She doesn't understand. What you got? Nothing I can get yet. Wait.
Nope, never mind. Nothing I can get yet. So that's that. And this one is Mireille at Belgard. And there's a hidden quest at Arc-en-Ciel, so I'm going to Entertainment District. Ah, if it isn't the special support section, I'm afraid we're closed for today. Do you have some business with us? Oh no, we were only stopping by on our rounds. I understand tomorrow night is the debut of your new show. Is the troupe taking the day to rest and relax? Indeed it is. There is, however, one performer who insisted on practicing today. Wow, they must be really devoted. Is it who I think it is? If you're referring to Sully, then yes. Tomorrow is going to be her day in the limelight, so to speak. She stated she couldn't relax if she wasn't getting in a good workout. You're free to watch her practice if you like. Would that be alright? But of course, you're friends of the troupe, so I doubt anybody would mind. Not only that, she's been at it all morning with hardly a moment's rest. I would appreciate you taking the time to go speak with her. She could use the break, you see. Well, when you put it that way, sure. We'd be happy to chat a while. Hello, Igneous, how you doing? Wow, she's really going at it. Well, Samu did say as much. She really has an impressive stage presence. This must be a dance for one of the new scenes. Her character is supposed to be pretty important too. She's the Star Princess, right? I heard she's going to play a pivotal role in the show's second half. She's raring to steal the spotlight too, from the looks of it. Maybe, but I can't even begin to imagine the pressure she's under. Maybe we should leave before we distract her. Hey, you guys. Uh-oh. Busted. Well, no point trying to sneak out the back now. May as well have a chat. Hi, Sully. We didn't mean to distract you from practice. It's whatever. So, did you need something? Not at all. We just happened to stop by when Balsamo invited us to look in on your practice. Yeah, sorry again for the interruption. It's fine, really. I was already thinking about taking a break anyway. That was my first time seeing you perform. At your level of expertise, no one would suspect you're a beginner. You think so? I agree, you took me by surprise, to be honest. Same, you didn't look like you were wasting a single movement up there. You must be on the verge of perfecting that scene, right? What? Seriously, and the costume looks amazing on you too. Sully? Hey, you. Wanna join me for some training? If you're up for it. I, kinda want your opinion on something. You want Lloyd to help you train? Why me? What kind of opinion could I ever give you? Look at me, I don't know the first thing about the performing arts. Chill out, it's not like I'm going to make you perform up there. I just had an idea is all. So, you gonna join me or what? Lurking. Alright, Igneous, you take care out there. Enjoy your lurking. Well, why the fuck not? I guess I can if that's what you want. But just so we're clear, I mean it when I say it won't be much help. I know, don't worry about it. Quest, Sully's Secret Session started. Alright, let me give you the basic rundown. Here, take this. A whistle. Whistle, what for? The rehearsal, obviously. I'm going to perform like I'm on stage for real. And every time I jump, I want you to match my timing and blow that whistle when I land. Even if you aren't familiar with the routine,
You should still be able to keep up if you just pay attention to my movements. Whistle when you land, got it. Is that all? You don't want me to do anything else? Nope, that's it. It may sound simple, but it's a crucial part of rehearsal. When you think about it, nailing the jumps is essential to every Arc-en-Ciel performance. And above all, sticking the landing is key to making all our motions flow together. Rehearsing with a whistle raises and reinforces the performer's awareness. So make sure you don't screw this up, okay? Blow at the wrong time, and it'll ruin my rhythm. Got it, I'll be careful. And that's pretty much it. All set to get started. Ready whenever you are. Match Sully's timing by pressing the X button whenever she lands. Ah, shit. Oh, I got it wrong so many times. Okay, I get it. I understand the timing. It's just after she lands. Not quite at the same time because I think it counts it as before she landed. Now, let's see if I'm right. Fuck. I did that a bit early. I think this may actually be a bit more forgiving than I thought. Yeah, a lot more forgiving than I thought. One more. We're getting this perfect. Go, Sully, go! Spin! There we go. Phew, I think it's starting to come together. Actually, I'd say it really has, from where I was standing. I couldn't agree more. You should have more confidence in your ability. Thanks. Anyway, I'm surprised you were able to sync with me perfectly. Not bad. Thanks to you, I was able to get a better feel of how each move flowed into the next. That was a good rehearsal. I must have done something right to win your compliments. Glad I could help, Sully. I do have one question for you, though. Now that you've seen my performing, what do you think? You mean personally? Well, there's not really much I could say. I thought you did great up there. You've clearly learned a lot, honing your talents. But again, I'm not exactly a professional. All I can tell you is how things look to an untrained eye. Right. So, what you told me before about how I didn't waste any movements, can you explain what you mean exactly? Oh, did I say that? I didn't mean anything by it. It was supposed to be a compliment. Alia said the same thing to me too once. She did. Yeah, she told me I wasn't wasting a single motion. But that my performance was too rigid. And that I need to have more fun with it. Have more fun, huh? Alia said that.
Putting it that way, I don't think she was criticizing your form or ability. It sounded to me like your problem is psychological. What you're saying... What? You're saying it's in my head? What the hell does that even mean? Anyway, at this rate, I don't see how the heck tomorrow's performance is going to turn out well. Sully. Hey, Sully, there's something I'd like to ask. When you're rehearsing, what goes through your head? Huh? Ain't it obvious? That I want to do it all right and get better. Well, no, not just that. I think about how I want to perform on Ilya and Rishi's level. I want to do what they did the first time I saw them on stage. You know, like, move hearts and minds, that kind of stuff. That was surprisingly sincere. I didn't mean to be... I get it. Then could you answer a few more questions? What do you think about performing in Arc-en-Ciel? How do you feel about the audience that's coming to the theater to see you perform? The audience, huh? And there's a lot of different kinds of people in the city. I get that now. But even then, I can't bring myself to like the ones who don't realize how good they have it. I know it's not all of them, but that applies to a lot of Arc-en-Ciel showgoers. So you mean to say it's... is you're not excited at the prospect of performing for them? Maybe that's what's stopping me from enjoying yourself the way Ilya said to. Well, maybe, subconsciously. I try not to think about it, but the idea of putting on a show for those kinds of people does get under my skin. Is that bad, though? I mean, those feelings have nothing to do with whether or not I'm a good performer, right? All I want to know is where I went wrong and what I can do to improve. I need something more concrete. So your emotional state when you perform isn't tied to that. Is that really what you think? Are you trying to say they are? Then what am I supposed to do, huh? Tell me. Well, I don't think I'm qualified enough to be giving direction, but... it's simple, Sully. Just shut out the spectators in front of you. Hiya, boys and girls. How long have you been there? Don't mind me, I just arrived. So, Sully, is it true you have a distaste for our loyal patrons? And what if I do? Is there something wrong with that? No, not necessarily. We have some patrons even I don't particularly care for. You understand, I wouldn't be where I am if I let that get to me though, don't you? I know that, that's why I'm trying so hard not to let it bother me. But that's just it, you're approaching this all wrong. Listen here, you're too absorbed by what's happening around you. Tell me, Sully, what does the word audience mean to you? What kind of question is that? There's people who come to the theater, the ones buying tickets. You're not wrong, but there's more to it. Our audience isn't just the paying customers who sit in our seats and watch us on stage. It's the people who hold an interest in Arc-en-Ciel. They're all part of our viewing public. The people who hold an interest. Absolutely. Even those who have only seen our troupe in magazines or heard about us through word of mouth. One might say that anyone who has ever had so much as a passing thought about Arc-en-Ciel comprises our audience. You know what that's like, don't you? When you came to Crossbell, you first heard of Arc-en-Ciel by chance. That drove you to sneak into the theater and see us for yourself. Didn't you feel something that day? Not that I condone trespassing, of course. But it doesn't change the fact that the moment you were just as much a part of our splendid audience as anyone else. Sneaking in made me splendid? Of course. You shouldn't focus only on the spectators in front of you. Because after all, the entire continent is our stage. And each and every Zemurian is a potential face in the crowd. Isn't that a little much? The entire continent? Hey, you better believe it, Missy. It's not my place to say whether or not Arc-en-Ciel is truly a household name across Zemuria, but nevertheless, our plays stitch together the hearts of you, a Northumbrian, and myself, a Crossbellan. You can dismiss that as a mere coincidence, but that's not how I see it. So chew on that for a hot second.
Doesn't that make performing on stage all the more fascinating, not to mention fun? It's fine, take as long as you need to reflect on everything we've discussed. Putting that aside, you didn't eat your breakfast this morning, did you, Sully? There's a lunchbox waiting for you in the dressing room. Go eat it right this instant and get your butt back here. A lunchbox? I'm good, thanks. This isn't up for debate. I told you, our bodies are our instruments. That means your health comes first. You're not rehearsing for another second until you've had a proper meal. Jeez, you're annoying. Alright, I'll go eat already. Nyong! Wow, Ilya, that was impressive. My thoughts exactly. I feel a little inspired myself. You're a natural mother hen. She certainly can be a handful, but at least I'm never bored with her around. Thanks for all your help today, guys. If not for you, I don't think I would have gotten to the bottom of what's been weighing on her. Does that mean you were actually watching from the very beginning? Yep, so every last detail from the shadows of the Isles. You know, Sully and I talk on a regular basis about all sorts of things, but it's difficult to get her to open up and speak from the heart the way she did today. So, you all have my gratitude. Especially you, little guy. I think you're giving me too much credit. Besides, I was in way over my head trying to pin down what she needed to hear. Alright, I'm finished. Happy now, Ilya? Sully needs no advice when it comes to scarfing down food, it seems. Did you even bother to chew properly like I always do? Oh, whatever. Okay then, time to begin our follow-up rehearsal. We'll take it from the scene where the Star Prince appears, and I won't be going easy on you. Bring it on! Looks like Sully's got her mojo back. Does this count as a breakthrough? Fingers crossed. It's in her hands now, so let's show ourselves out. Good luck with the play tomorrow, you two. We'll be rooting for you. Yeah! Appreciate it as always. See you around, kiddos. Oh, that was hella cute. Damn. And Belgard Gate. Garage. Hopefully. Hopefully we get a chance to get to the ice cream store today during the other investigations. Otherwise I may just actually miss the Taste of Crossbell quest. And that is going to be annoying as all hell. I could load at the Rosenberg studio, but despite how Ilya is, she's very caring. Oh, absolutely. She's absolutely taken taken to the role of well, as Randy put it, the role of Mother Hen. Mr. Hayward. Thank you for solving the case in Armorica yesterday. If it weren't for you, I'm not sure what would have happened. Bennett certainly didn't make it easy for us. He was much more slippery than we expected. And now that he is wanted, however, they should be able to apprehend him in due time. You think so? He looked to me like the gratingly persistent type to me. He looked like the gratingly persistent type to me. Yeah, that phony is gonna be a menace till the second he's finally behind bars. You're probably right. I only hope he doesn't cause any more damage before then. Where is Mireille? She said to meet in the parking lot. Hello? Mireille? Is it the parking lot outside? Oh, yes. Yes, it is. Randy, Special Support Section, good morning, and thank you for coming. Happy to be here, Second Lieutenant.
Thank you for all the hard work you put into the railway repair effort, by the way. Not at all. It's a relief that we were able to get it all cleaned up. That said, we never did manage... Oh, sec. I feel a sneeze coming. Oh! It's stuck. It's not coming. I can feel it, but it doesn't come out. God, this is the worst feeling. I hate this so much. Alright, well... complaining aside... That said, we never did manage to track down that giant monster. I've ordered several units to patrol around the state today, but I'd be surprised if we caught wind of it. It's cool. We all know fixing up the rails was the bigger priority. I think it's fine to forget about Big and Brawny and focus on the task at hand. I suppose you're right. Speaking of which, we came to learn more about the request you submitted. Not to rush, but would you mind explaining the details to us? Of course. We've had a reckless vehicle menacing the West Crossbell Highway recently. It's been causing trouble for Erebonian travelers and bus services. I'd like you to help us put a stop to it. Reckless driving, this sounds familiar. Could it be the same group of young men that we stopped in the city a while ago? Do you mean the so-called High Bloods? That does sound like them. Our failure to maintain public order is being called into question by the Empire and Republic already. If this negligent driving were to injure a foreigner, we could end up with another international incident on our hands. Yesterday's derailment isn't helping matters either. You're saying that Crossbell is in a precarious position right now. Correct. As far as this matter is concerned, we are cooperating with the Metropolitan Division to catch the perpetrators. As the car is often seen on the highway nearby, I thought it only fitting that the Bellegarde unit help with the arrest. Sounds good to me. Do you happen to have a plan in mind? Yes, the reckless car has a regular route. It comes down to West Crossbell Highway before turning around at Bellegarde Gate. You'll be conducting a stakeout here. Once the car makes its approach, I want you to pursue it in your own vehicle. At the point, I'll alert the Metropolitan Division and have them stand by at the city's west exit. A pincer attack. Exactly. Can I count on your help? No. No, I don't think you can. Us helping people? Who do you think we are? The Special Support Section? Stuck sneezes are always the worst. Oh yes, absolutely. Time for a car chase. Of course you can. We'd be happy to accept the request. Thank you, SSS. This will be a lot easier with you on board. I'll contact the Metropolitan Division so we can officially get started. Should take our places in that case. Yeah, let's grab our wheels and get ready for a chase. Good thinking. We'll be counting on you to do your thing when the time comes, Noel. You got it. No sign of the crazy car yet, huh? I'm sure it's even coming. We'll just have to wait and see. Its route is supposed to run along West Crossbell Highway. That's the reason Officer Kate and the Metropolitan Division haven't been able to catch it on their own. The CPD's jurisdiction is generally confined to within the city limits.
So, it's up to the wily band of misfits to save the day once again. An astute summation. Whether they're inside the city or not, we can't let them put civilians or their poor car in danger any longer. One way or another, we're going to put a stop to this. That's the spirit. Wait, that sounds like... Yeah, it's these fuckers. What the... Ah! Hey, watch it! Stupid bus almost ran right into us. It is the high fuckers! Because they're high. And they're about to get fucked. We were right. Alright, everyone. It's go time. You give chase. I'll get in touch with the Metropolitan Division. Understood. Noel, I'll call the shots. You just focus on driving. Yes, sir. This does make more sense on speeder, but who the heck are these guys? Haha! Let's give them a little scare. We're going to run right into them. Oh, there are choices. Which one gives me extra DP? Hit the emergency brakes. Now, Noel. Yes, sir. Gotcha. What? Damn idiots are out of control. Still, long as we're in this baby, we can close the gap in no time. Right, Noel? Keep up the pursuit, and don't let him get away. Roger. Who dat? They're still after us. Leave them in our dust, Reggie. Ha, piece of cake. They're going to get away at this rate. No, I'll just trust Noel. Noel, it's all you from here. Yes, sir. You took that curve at an impressive speed despite the unfavorable driving conditions. He was right. Do you think it's a little dangerous battling down the road in the rain like this? It's going to take more than a little drizzle to slow these threads. There's not a runaway vehicle in Crossbell that can outrun Noel Seeker. You do remember this is a pursuit, not a race, right? Anyway, let's close the gap. I think Noel might be having just as much fun as the idiots in the other car. They're not half bad. Yeah. All we have to do is keep this up, and the Metropolitan Division's pincer attack at the west exit should go as planned. Wait, something's wrong. What's going on with their car? Huh? What the? The brakes aren't working! What? We're losing control of the vehicle. What should we do? At this rate, there could be a serious accident. I say we just leave it be. Just let them run themselves into a wall and die on the spot. Ah, how nice the world would be if I could do that. Oh yes, rear-end it! Give them more speed! Give them more speed! Speed them up so they can die fast. Pull in front and cut them off. Noel, pick up speed and pull in front of them. It's a risk, but we can use our car as a wall to cut them off. Roger. Hey, straight into the bath. Maybe there they can cool their fucking heads. Are we alive? I thought I was a gooner. You are a gooner. I mean, goner. Yeah, you're not a goner. Phew. They don't seem hurt, at least.
Maybe pulling ahead of them wasn't the right move after all. No, I think it was. Things would have gone a lot worse than they did. Moreover, they turned the steering wheel of their own accord. They have no one to blame but themselves. On the bright side, our car managed to avoid sustaining any damage. The water never hurt anyone. They should be glad that they're still in one piece. Luck like that would be useful in the casino. Too bad they're going to jail instead. Well, there's only one thing left to do. Let's report this to 2nd Lieutenant Mireille and the Metropolitan Division. Well, if it isn't the high dumbasses. You're a long ways from the residential district. You're also under arrest for speeding, among other charges. Achoo! I think we can consider this case closed. Good work, everybody. We wouldn't have been able to catch them without your help. And we wouldn't have made this arrest at all without your cooperation, 2nd Lieutenant Mireille. I'm sure tensions on the border have you busier than ever, so allow me to express my gratitude on behalf of the Metropolitan Division. Likewise, Officer Kate. This is one last thing that the CGF to worry about. As for you, SSS, I am in your debt once again. Oh, don't even mention it. I've been wondering, Noel, Theo, do you have any idea what happened to their car back there? Brake failure. That's the main reason they lost control like that. From what I can tell, they've been sloppy with keeping the poor car maintained. Wait, weren't you supposed to be taking care of that, Reggie? Oh yeah, I knew there was something I've been forgetting to do recently. Additionally, the orbital engine has shorted out completely. I estimate that it would cost as much to fix it as it would to simply purchase a new one. I hate to see a good car go to waste, but at this point, we might have to scrap the whole thing. You're kidding me. No way, Yuri had to pull a ton of strings to get the Vern Company to get the latest... with the Vern Company to get the latest model, too. Oh, please, a total car or two is pocket change to me. We can just go to the orbital store and buy another one. Hells yeah! You're the best, Yuri! Well, what are you waiting for? Let's go pick some out right now. Hold on just a second. Are you forgetting you're under arrest for speeding on a public highway? You realize that's going to come with a serious penalty. Ooh, penalty, how terrifying. We're foreigners, do you really think you'll be able to do much to us? With those flimsy laws of yours, at most we're gonna have to pay a small fine for walking away scot-free, just like last time. Here we go again. You know it. We got places to be and things to do, you know? And I'm sure it would be a pain to take us all the way to the station. So find me whatever you like, and I'll cut you a check here and now. That way, it's win-win for all of us, no? You're a genius, Yuri. You three can't be serious? And nauseating as it is to admit, their bravado is not misplaced. No, that's not gonna happen. You should read the Crossbell Times more often. State laws have been going through a lot of change since Mayor Croix took office. In fact, just the other day, a major part of the legal code was amended. As it just so happens, penalties for criminal acts perpetrated by foreigners have been strengthened. Was that? That's right, based on the charges, you three are looking at a month's suspension on your driver's license. How's that for a punishment? A whole month? You mean, even if we bought a new car, we wouldn't even be able to drive it? We may have gone too far in a few places. You don't know who you're messing with. What grounds do you have to suspend my driver's license? What right do you puny cops from a puny autonomous state have to punish me? Why, you? That's right. You must be pulling our legs. There's no way they'd give Crossbell's police that much power. Yuri Sykes, I don't think the... Shut it, Reggie. Can you see that they're trying to spoil our trip? If this is how they want to play it, I'll just have my dad use his influence to pressure their government...
Give it up already! This is about more than how light or harsh your punishment is. You're acting like your mortal lives are in danger. I can tell you who does know what that feels. All the innocent bystanders, you terrified with your reckless driving. Do you ever stop to think about that? What the hell got into her? Sort of some commoners got scared by us having some harmless fun. It's only a car. What's the worst that could... What are you trying to say? You never saw the danger in what you were doing? Even during today's incident, you could have lost your lives if the SSS hadn't intervened. I mean, yeah, I thought I was done for when I plunged into that pond. You can't be serious. There's no way anything could have happened to us. You think you're an exception? Anyone could die in a car crash. Anyone! Unsuspecting victims end up caught in crimes and accidents they did nothing to deserve all the time. I'm a police officer. This is my job. I see it happen every single day. Your reckless driving has instilled more fear in the people around you than you can imagine. And yet, you have the nerve to tell me it's all just harmless fun. The fact that you keep doing this proves you have absolutely zero regard for the physical or mental well-being of others. Highbloods, you think you're noble. What a sick joke. Don't tell me you have... Don't you three have any shame? Well... Okay. Enough of this. You're coming with me to the headquarters whether you like it or not. You'll have plenty of time to reflect on this when you're stuck at home for a month without your licenses. And that's all I have to say. Now hurry up and get your butts in the patrol car before I get really mad. Hey, Yuri, Sykes, yeah, we really screwed up this time. Whatever. What the? Yuri? Wait for us! I don't think that's nearly enough punishment. Looks like she got through to them after all. I would hope so. Never seen Officer Kate get so animated. I'm sure they're not used to being yelled at like that. Hopefully, they take something away from it. Thank you again, SSS. You as well, Second Lieutenant. Anytime, Kate. In a way, tailing them was fun enough to be its own reward. I've always wanted to be in a real-life car chase. Fun is not the first word I would use. Officer Kate, I want you to know that your words struck a chord with me too. I'll give it my all to keep Crossbell safe. And you'll do just the same, I'm sure. Without a doubt. Now, if you'll excuse me, I have 3 hoodlums to take to the station. Alright, we'll need to have that horrible car towed out and dropped off at the impound. Mind giving me a hand? We're here, so might as well. We don't mind at all. But and the others help the CGF haul away the high dumbasses car. Afterward, they return to Belgar Gate to resume their usual activities. Of driving the car back to Crossbell. That usual activity, I guess. Oh, ingenuity chords. Not bad, not great. It exists. True gladiator belt. Well. I'm gonna say no to it. I don't care if it decreases our defense. Sure. Go for it. But I think I'm actually just gonna... I'm gonna see if this works for her. Just equip 2 gladiator belts. I don't know if this does anything, but I'll try it.
Let's see. There is one scene that we can get at the tavern, but first I'm going to the entertainment district and getting the rest of my CP restored. Music box for Ellie's room. Oh, how I want some evergreens. And they would be so good on Lloyd. Let's see, what else can we get? Oh yeah, still blues for Io. And passionate rouges for Randy. No, I would probably just do one passionate rouge for Randy. East Street, in the Long Lao Tavern and Inn, you should be able to find a wild Rishia. Oh, hello everyone. It's good to see you, Rishia. Did you stop by to get some lunch? Yes, I did. I was just chatting with Shanshan here over some dessert. You guys are with the police, right? You came right when the girl talk was heating up. Sorry to rain on your parade. I feel like I'm getting an exclusive look at the private life of an Arc-en-Ciel performer. Yeah, you never really know who a famous person might be friends with. Please, you're flattering me. I'm still only a rookie. If it weren't for Shanshan, I'd likely spend most of my days off sitting at home doing nothing. It helps that we're around the same age. Arisha and I have gotten along since we met. And even with her proportions, it's always fun to shop for cute clothes with her. It's admittedly a little hard to find cute things that fit. I suppose it's true that very few people have Rishia's proportions. A problem some would kill to have. I have to say, though, you two really do seem like good friends. I suppose we are. I don't know what I'd do without Shanshan. I had to move often when I lived in Kalvar due to my father's job. I had trouble making friends because of that, so I always felt a bit of a loner. Yeah, I never would have guessed. Don't you worry, Rishia. Now that we're besties, you're never going to get rid of me. Me and you will be together forever, and I'll get us matching tombstones. I'll even get us matching tombstones. Damn. Thank you, Shanshan. It feels like we're third-wheeling pretty hard right now. You're right. Let's leave these two to themselves. Oh, I'm sorry, everyone. I didn't mean to make you feel left out. No, not at all. It was great catching up with you, Rishia. We'll see you later. Okay, be seeing you. That's, a little weird, but also kinda cute. Nobody's upstairs. Man. Look at this spinny toy my brother brought. Look at this spinny toy my big brother made. Spinny, spinny, swirly, swirly. Cute. Let's go to the Bracer Guild, actually.
I was just in there. I should have talked to Michelle. あら、あなたたち。どうもミシェルさん。その話を聞いてちょっと気になりまして。いやね、催促した形になっちゃって。でもありがとう。わざわざ来てくれて嬉しいわ。ってことはまだエオリアさんたちと連絡が取れてねえのかよ。ええ、アリオスたちが手分けして当たってるけど、本当にもう一体何をやってるのかしら。さすがに心配ですね。エニグマが通じないってことは自治州外に出ているのかな。私もそう思ったんだけど、駅や空港を利用した記録がないみたいなのよね。ベルガード門とタングラム門にも通行記録はないみたいだし。それはさすがにおかしいですね。もしリンさんたちが自治州内にいるのであれば、なんとか居場所を特定できるかもしれません。本当か？何どういう方法？確かエニグマ2には研究段階の機能が搭載されていたはずです。その一つが緊急時にアラート信号を発信する機能です。そうなの？オーブメント内の予備動力で一定間隔ごとに特定周波数の動力波を発信する仕組みですが、あまりにも弱い動力波のため実用には至っていないと聞きます。ただ機能そのものはカットされずに残っているかと。じゃあその微弱な動力波をなんとかキャッチできれば。リンとエオリアの居場所も特定できるってわけね。試してみる価値はあるかと。この機能についてはロバーツ主任が詳しいので IBC に行ってみましょう。多分力になってくれるはずです。わかった、行ってみよう。すまないわね、本当に助かっちゃうわ。何か分かったらこちらにも連絡をちょうだい。場合によったらアリオスたちを呼び戻すから。了解しました。さてそれじゃあ IBC に行ってみようか。I am almost entirely sure that they are in trouble. I am convinced they are in way over their heads somewhere. Potentially even kidnapped. さてと、ロバーツ主任はいるかな？多分財団のフロアで暇そうにしてると思います。エニグマで連絡してみましょう。どうも、ティオです。いえ、別にそんなつもりは。しつこいです主任。相変わらずみたいだな。ティオちゃんももう少し優しく接すればいいのに。むしろあのおっさんなら冷たくされて喜んでんじゃねえか。ええ、エニグマ2の緊急アラート機能について。ええ、そうです。はい、下に来ているのでよろしくお願いします。相談に乗ってくれるって？ええ、すぐこちらに降りてくるそうです。何でもヨナも一緒だとか。あら、それって確か爆破されたジオフロントの部屋を使っていた？エプスタイン財団出身の天才ハッカーくんだったかな。ああ、小生意気だが微妙にヘタレな小僧だぜ。さすがに今は財団の事務所に厄介になってるらしいな。ええ、いやいやみたいですけど。なるほど、そんな事情だったのか。は、どうせ動力
切れで連絡が取れないってだけだろ。遊撃士なんていいこぶった連中ほっときゃいいじゃん。ような、お前な。もうそんなこと言っちゃダメよ。はあ、ヨナ君ときたら最近ずっとこうなんだよ。せっかく事務所の一角に最新型の専用端末ルームを用意してあげたっていうのにさ。いくら処理能力が高くったってあんな制限付きのシステムで満足できるかっつうの。とっととセキュリティコードを僕に開放しろよな。ああ、それはダメだよヨナ君。そんなことをしたら君またやりたい放題しちゃうだろ。代わりにポムットでテオ君に勝てるよ特訓用のプログラムを組んであげたからさ。余計なお世話だっつうの。なんだかんだ言ってヨナのことちゃんと監督してるみたいだな。まあイラッとするところはともかく有能な人ではありますから。まあそれはともかく、エニグマ2のアラート機能だがお役に立てないかもしれないね。そうなんですか。そういった機能があるのはあるんですよね。ただ動力波が弱くてほとんど感知できなくてね。10セルジュくらい近づかないと測定器でも感知できないんだよ。10セルジュ。そりゃまた微妙な距離だな。クロスベル市内にいるのなら感知できそうだけど。私のセンサーと組み合わせるのはどうでしょう。マトリクス化されたシステムならエイオンで連動できそうですが。ああ、それならあるいはやっぱりダメだ。エイオンに連動させるには測定器の精度が不安定すぎる。動力圧の問題もあるし周辺地形の反射も考えられるからかなり無理があると思うよ。そうですか。何がダメなのかいまいちわかりませんが。どうやら技術的な問題があるみたいね。だったらさ、オルキスタワーの屋上で測定しちゃえばいいんじゃね。ヨナ君、どういうことだ。アラート用の動力波は微弱すぎて測定器から近い場所にないと感知しきれない。かといって測定器とティオのセンサーと連動させても出力が足りないし精度不足なんだろ。でも遮蔽物のないタワーの屋上なら感知精度も上げられるだろうし高出力の動力が確保できるんじゃね。相変わらず意味不明だが。どうなのティオちゃん。驚きました。いやはや、さすがヨナ君。システムエンジニアとしての才能は目を見張るものがあるね。まあそれほどでもあるけどな。それじゃあなんとか目処が立ったみたいだね。ええ、いけるかもしれません。早速オルキスタワーの管理部に屋上の使用許可がもらえないか掛け合ってみよう。ヨナ君、君も手伝ってくれるね。なんで僕がって言いたいけど、まあ暇だし手伝ってやるよ。その代わりあんたらこれで貸し一つだからな。わかった。無茶な頼みでもない限りきっとお返しさせてもらうわ。Chief Roberts and Yona went to the Orcus Tower and received permission to set their equipment up on the roof. As it would take some time before the search was ready to be conducted, the SSS decided to finish any outstanding business before heading over. Meaning, we're heading over right now, we just have to walk. Or, I guess, fast travel. Otto. もしもし、あんたら今どこ？こっちは各種機器の設置が終わったとこだぜ。ああ、ちょうどタワーのエントランスに来たところだ。このまま屋上に向かえばいいのか？ああ、受付に言えばエレベーター用の認証カードをくれるそうだぜ。とっとと上がってこいよな。わかった。お疲れさん。
準備は完了みたいですね。ああ、受付で認証カードを借りて屋上に上がろう。雨も降っていることだし、あまり待たせない方がいいわね。I don't know. What if I do want to make him wait in the rain? A magazine entitled Max Speed is sitting surprisingly still on the couch. Huh. That was a car magazine. Cool. ようこそオルキスタワーへ。あ、特務支援課の方々ですね。ええ、認証カードを発行していただけるとか。はい、こちらになります。そちらのカードをエレベーター内のパネルにかざすと、最上階の40階に直通で上がれます。1ヶ月のみ有効の使い捨てですので、利用後はご自由に処分されてください。了解しました。なんだかすごいですね。ああ、IBC ビルよりもさらに進んでやがるな。さすがは最新技術の塊ってところかな。ここでいいのかな。はい、先ほどの認証カードをそこにかざしてください。I appear to have a slight issue. The chat has gone completely white on OBS. Just give me a moment. There we go. That was weird. Not entirely sure why that happened. And I don't think I want to think about it. Guess it decided to invite a bug. Yes, it rode up the elevator. You know how it is. These new buildings are fucking weird. そういえばそのパネル、21階から30階までのボタンがないみたいだけど。あ、そのあたりはすべてメンテナンスフロアみたいね。メンテナンスフロア？なんでも巨大な構造物の重量バランスを取るためにほぼ中空になっているのだとか。それ以外に地震が起こった時の衝撃吸収装置があるらしいです。そりゃすごいな。やはり最新の建造技術が盛り込まれているみたいですね。しかし、そうまでして巨大なビルを建てる必要あんのか？同じフロア数なら30階建てくらいにしときゃいいじゃないか。まあ当初の計画からして無駄が多かったみたいだから。計画を引き継いだおじさまも派手なものが大好きな人ではあるし、結局不足していた建造費は黒い助の資産で補填したそうね。へえ、そりゃまた豪勢だね。ま、おかげでクロスベル市の新たなランドマークとしては相当インパクトがあると思うけど。
おっと、そろそろ到着だな。So it has about 20 useless floors? Interesting. Ah, there we go. ちょっと雨が止んできたみたいですね。ああ、それにしても相変わらずすげえ景色だよな。ああ、晴れた日だとさらに絶景なんだろうけど。ヨナと主任はどこにいるんだろう。多分屋上の一角にいるのではないかと。探してみようか。Well, they're definitely not up there, I guess. Would they have gone higher? Nope. And I guess that's not somewhere we can go. やあ、 Oh, there 待って they た are. よ。これがアラート信号を感知するための装置ですか。ああ、ただしこのままじゃ半径10セルジュの範囲内しか感知することができない。I'm sorry, but Yona is straight up gooning over there. Look at him go. Furiously gooning in the corner. Oh, God. そこでティオ君の出番ってわけだ。こちらの方は問題ありません。しかし雨の影響は大丈夫ですか？まあかなり小雨になったし、あんまり影響はないと思うよ。しかしティオ君をこのまま雨風にさらすのは忍びないな。そうだ、ティオ君がセンサーを起動している間は僕が傘を差して。結構です。逆に気が散りますので。よしっと、こっちも準備 OK だぜ。いつでもエイオンを起動させて大丈夫だからな。それでは始めましょう。リンさんたちのエニグマ2の個体番号は入力済みですか？ああ、ギルドからちゃんと番号は聞いておいたからね。すでに測定器に入力してるよ。了解しました。ティオ、よろしく頼む。リンさんたちの居場所、どうか突き止めてあげて。はい、それではエオンシステム起動。マトリックス方式による測定器とのリンクを開始。リンクを確認。そのまま行っちまっても問題なさそうだぜ。測定器への動力供給も高レベルで安定できそうだ。ティオ君、よろしく頼むよ。はい、それでは行きます。センサー機能開放。エオンリミットブレイク。今のは何か波みたいなのが広がっていったみたいだけど。成功みたいだね。本当ですか？リンさんたちの居場所が分かったんですか？まあ正確にはエニグマ2の場所だけどね。2つのアラート信号を私の方でも感知しました。ここからかなり南の方ですね。んで
入ってきた情報を解析してマップ情報に出力すると、ほら出てきたぜ。ここはエルム湖の南側。なんだこりゃ、こんなところに何かあったか。私の知る限り人の手が入ったことすらない湿原地帯だと思うけど。そんな場所にあの遊撃士のお姉さんたちがいるわけか。よくわかんねえけど、ただごとじゃないんじゃねえの？さすがに心配だね。ルードさん。とりあえず一旦ミシェルさんのところに戻ろう。それと念のため警察本部にボートを手配してもらった方がいいかもしれない。そうね。ええ、状況を考えると急いだ方が良さそうです。ロバート主任にヨナも協力ありがとうございました。なんの後片付けは任せてくれたまえ。せいぜい気をつけろよな。すぐに乗ることができると思います。そうか、ありがとう。ごめんなフラン、いきなり無理なことを頼んで。いえいえ、こういう時こその皆さんのサポートですから。でも南の湿地帯ですか。くれぐれも気をつけてくださいね。ああ、肝に銘じるよ。なんとかボートを確保できたみたいですね。ああ、フランが素早く手配してくれて助かったよ。今回に関しては頼りきりになっちゃったわね。でも本当にいいの？1時間もすればアリオスたちが戻ってくると思うんだけど。いや、それだったら俺たちが先行した方がいいだろう。そうですね。どんな状況かも分かりませんし。まあ彼らが戻ってきたら追いかけるように言っといてよ。わかったわ。リンにしてもエオリアにしても永久に迫る凄腕の遊撃士よ。その2人が連絡も入れずに揃って足止めされている事実。何があるかわからないわ。くれぐれも気をつけなさい。はい。準備を終えたら鳩場に行きましょう。So, I'm just gonna say, if I sound suddenly worse for a prolonged amount of time, just know that I laid down, like, on my chair, still, while I was letting the voice acting play. But in that time, my cat decided, hey, what would be the best place to sit? Yes, on top of the guy sitting at the desk. So, I now have a cat on my chest, so I can't get up. I moved my mic so it would be close. But, it's not exactly the greatest position for it. Just letting you know, I don't know if it actually makes any difference on the sound quality at all. But, yeah, that's the thing that happened. I have a cat that's not letting me move and sit back up. This fucking rain. I want ice cream! I want to scream!
I almost want to go back and redo everything. Almost. Alright, where exactly am I going? Harbor District. Because Fran was nice enough to prepare a boat for us. Now, hopefully I can get back to Crossbell, but unlikely. So, let's see. Oh shit. I didn't know. I didn't think of that. I probably should have expected this. If we go back to Orcus Tower, he should still be there. We can talk to Yona, and he'll be a new pom-pom party adversary. This makes so much sense. I should have thought of that. Whoop. Wait, no. Really? The moment I leave, they go away. Okay, fine. I'll skip some dialogue. That is exceedingly missable. It's actually silly how missable this is. Yeah. They cleaned up so quick. I wasn't even gone for 5 minutes and they were fucking disappeared. Wait, what? No, it doesn't even let me talk to them. Then where the hell in Orcus Tower is he? Did I miss him? Is he at the entrance? Oh, I'm fucking blind. Oh yeah, you have a pom-pom party account, right? I'm feeling generous, so here, I'll pass along my deets. I've been playing this game since it was in beta, so if you think you've got what it takes, I'd love to prove you wrong. Yeah, well... Tio's still beating your ass on the regular, so... Oh, hey, guys. Don't forget that there is an orbital boat with your name on it in the harbor district. Thanks, Fran. We'll head there as soon as we're ready. I know you guys have to head to the wetlands in order to find those bracers. But are you sure you'll be okay? I heard those two are almost A rank. So if they're missing, then... Fran, I know what you're getting at. We're not trying to make you worry. More than anything, I wish I could do something more to back you up. Why no? Why don't you take Banban with you as a good luck charm? Banban? Wait, isn't that... Yes, it's her teddy bear. He's great at giving hugs. They're so soft and relaxing. No, he cuddles hers too when she thinks no one's watching. Oh, what? No, I don't! It pains me to send Banban somewhere so dangerous, but if it's for your sake, I'll let him do his duty proudly. It's okay, Fran.
You don't have to do that. I think we'll manage. Your concern means a lot, though. Things have been a little tense today. Thanks for helping to lighten the mood. Fran isn't just our operator. She's our own little pick-me-up. Not to mention a veritable gold mine of juicy details about Noelle's private life. Darn it, Fran! I'll get you for this! Hehe. Always happy to help, guys. Watch each other's backs out there. We will. So apparently Noelle cuddles the shit out of her own teddy bear when nobody's looking. Good to know, good to know. That's very cute. Very cute indeed. 支援課の方々っすよね。はい。雨の中、お疲れ様です。手配していただいてありがとうございました。いやいや、これが自分の仕事っすから。そうだ、操縦は大丈夫っすか？なんだったら自分が操縦しますけど。そうか、それがあったな。まあ車が運転できるなら難しいもんじゃねえだろうが。ここはエニグマで課長に連絡しましょうか。あ、大丈夫です。このタイプのボートだったら操縦の経験はありますから。へえ、そうなのか。さすがだな。やっぱり運転や操縦の類はお手の物みたいだね。これもソーニャ指令の仕込みなんだけど、どうします？早速ボートに乗りますか？そうだな、目的地で何があるかわからない。他にやり残したことはないかな。Okay. Yeah, I can't I can't get the ice cream. It is what it is. I don't care enough. It's a bit of extra DP, but report to Grace. Hey there. Hey, there's my new guest editors. Well, if it bothers me later, I will go back and do it on skip mode. And it'll probably take me a grand total of half an hour. It'll be fine. So, how do you like your little culinary... Bleh! How'd your little culinary tour go? We enjoyed it, actually. Yeah, once you get past the fact that we had to march all over the damn state, I'm pooped. Cat! Bye. They can set up now. A moment. I have been freed from my feline captor. Hey, it was worth it to eat all that delicious food, am I right? Okay, stop holding out on me. Tell me what you got. Right. So you guys checked out 10 places in total, huh? That's some pretty stellar coverage. Okay, now let's move to your individual recommendations. Well, to start, I really enjoyed the chef's special omelette rice from the Ash Tree Inn at Armorica Village. The simple rustic flavor was like Armorica on a plate. It definitely struck a chord with me. Nice pick, Lloyd. You can't go to Armorica and not try the omelette rice. My favorite was the 3-day stew from the Le Lectere, at St. Ursula Hospital. It simmered for 3 days straight, which makes it nice and hearty, not to mention good for your health. I totally agree. That stew will get a pep back in your step in one spoonful flat. I know
I know what gets my nod. Heavenly noodles at Ozel's stand just outside. It's the perfect combo of firm, springy noodles and hot, spicy broth. Just thinking about him is making me drool all over again. Good choice. I stop there for lunch all the time. The owner is so dedicated to his craft. My favorite is the peerless fried rice from Long Lao on East Street. Once I tasted its simple yet complex flavor, I could not get enough. That's Zhang Hui's specialty. Darn, now I feel like stopping by to grab a plate myself. My recommendation goes to the Tide of Plenty hot pot at Tangram Gates Mess Hall. It's a delectable meal, made even better when shared with a table of good friends. What more could you possibly want? Hey, you're a regular connoisseur, Wazi. The mess hall at the border gates. The mess halls at the border gates are some of Crossbell's hidden gems. And I'm gonna guess the ice cream was Tio's favorite. Fuck. I think that wraps it up. It's too bad not all of you were able to make a recommendation, though. To be fair, I kind of expected that. Anyway, I guess I'll give you a passing grade for now. Thanks for the helping hand. Glad to be of service. Perhaps we should have gone to more locations. But hey, even if you didn't find a favorite dish, there must have been at least a few contenders, right? You can make it up to me by writing out some extra spicy personal introductions. Despite their inexperience, Lloyd and the SSS did their best to put together a readable article. Eventually, after much trial and error, the team's contribution to the gourmet guide was completed. That should just about do it. We'll proofread this on our end later, but it should be good for now. The gourmet guide is finally coming together, all thanks to your hard work. That was tougher than I thought it would be. Does that mean we're off the hook? We're not gonna get cooked? Sure does. Thanks for the help, guys. It'll be a while before this all gets published, but keep an eye out for when it hits the stands. I'll let you know if I need anything else. Sure thing, Grace. See you later. It bothers me now. It won't bother me later, it bothers me now. What do you mean come back later? There is no later. Grrr. I'm gonna try my best to make this quick. What's the car? There's the car. This should realistically not take all that long, because most of the time we spend in these games is in dialogue. Give me free ice cream! So you guys are the ones on the job, eh? CNS already told me a bit about it. I'm ready for this, so without further ado, allow me to recommend my one and only Septi-colored Sherbet. Oh, now that sounds good, does it? It's my newest creation, a frozen blend of several delectable flavors all at once. I've even added bits and pieces of candy that burst in your mouth. The texture is an experience you'll never forget. I see, we'd love to try it. Munch.
It's cool and delicious. The presentation is cute too. And I see what you mean about the texture. The candy just explodes on my tongue. Looks like it's a hit with the ladies of the SSS. You sure about that? Theotod looks like she got hit with a bad case of brain freeze. No, not quite. I was simply too shocked for words. The thrill of the popping candy, the creamy, refreshing coolness, and the perfect balance of flavors harmonizing on your palate like an optimized quartz loadout. This is it, the beginning of the sherbet revolution. My apologies, perhaps I went a bit overboard. Safe to say, this one is Theo's new favorite. Do you think you could write about it for the gourmet guide? Yes, I would give it a sterling 5 out of 5 recommendation. Hey, I'm glad you liked it so much. Be sure to come back sometime. I have plenty more where that came from. Yep, that was in fact Theo's favorite. Damn it. That is the Ingenuity Quartz. We should be able to get the other one too. The belt. Yeah, there's the belt. Equip to hair. Give him the headband. And yes? What's up? What happened to you, Ignace? What? Why are you annoyed? What hit you? What got you screaming? Then, what's up with that? I will. Thank you. That is the wrong place. どうしますか？どこに行きますか？お安いご用です。はい、到着しました。You know. Wait, where is that? Kinda want some ice cream myself now. Anyway, skippity skip. Skip everything. We've already seen all of this. Skip. Man, if only we had a faster skip. But this is good too. It is quite quick, as you can see. So getting back to where we were should not take much at all. The only thing I wish is that it wouldn't stop skipping dialogue when changing locations. But it is what it is. Skip. Accept. No, there is no accepting. Just skip. I accept nothing. Nothing. どうしますか？どこに行きますか？お安いご用です。にょん。にょん。共和国。
Yes, yes, you have to repair the tracks. We get it. Shush. I believe there are 4 pieces of evidence that we need here. And this would be the 4th one. Let's see if I am mistaken. Not at all. Less damage to the front. We can say for sure. In just a moment. Alright. Let's get out of here. Go beat the shit out of Wald again. And by that I mean not really beat him, just, you know, kind of wail on him ineffectually for a few seconds and then run away. Well, he runs away. I do have to wonder, how the hell did Lynn and Aeolia get all the way to the other side of Elm Lake? And more importantly, why? Were they kidnapped? Or were they in pursuit of something? Hooty hoot. Insta kill the hooty hoot. Controller battery at 15%. Got it, got it. Just give me a moment. I'll plug it in. There we go. 行きます。ドライブ開始。私の番ね。おっしゃ。There. や。俺の番だ。私の番です。私の番。そこ。任せ。お返しです。任せてきた。行きます。さて、そこ。俺の番だな。俺の番。Kill the banana. Kill it. よっしゃ、畳みかけるぞ。それ。はい。俺の番だな。ほらよ。任せてくれ。いと。皆さん、大丈夫ですか？ありがとう。ドライブ開始。私の番ね。俺の番だな。行くぜ。や。任せてくれ。行きます。任せろ。I should have placed that a bit more forward.
行くぞ。 Look at that. 私の番。ステータスオールグリーンです。 I don't care if we get hit. As long as nobody dies to lose CP, I'm okay with it. Hey, there. Hey, ha. 先生可能始めましょう。さてそこです。私の番ね。行くぜ。ぜー。甘いっての。任せて。よし。はい。良いデータが取れました。The burst gauge is almost full too. Have I explored everything for this? Yeah, I have. Okay. There was only the one chest. Really? 私の番です。 You hooting piece of shit. 行くぜ。電磁ネット投射。よし。行きます。俺の番。ぜー。任せてくれ。その程度じゃ俺たちは止められない。 It wasn't letting me go down the road because the enemy was there. 狙い撃つわ。そこだ。 Enemy exists. Arms don't work anymore. 私の番。良いデータが取れました。まあやるじゃない。 But we already know that, so. Oh well. Let's see. I remember there being one that was kind of hidden behind a tree. One chest. おっしゃ。よし。行きます。任せろ。私の番ね。みんなありがとうございました。任せてくれ。よし。もう大丈夫だ。 Okay, it's still only 3 per. So having both of them equipped doesn't actually do anything. So instead, what I'm gonna do is remove that, give Randy the belt, and then give her back the headband. Because the strength is going to probably be better on Randy. これもみんなの勝利ですね。敵先生。 Ambushed by Hooty Hoots. そこだ。よし。さて、私のそこ。 And they hit a vanish turn. そこだ。 データ収集終了。 At least it wasn't a death blow turn. There. But his gauge is still sufficiently full. Luckily.
And yes, I am still using Wazi as a heal battery. Huh. I'm someone's side. Missed all of them. Excellent. Grrr. Ow! Yeah, one of them I think just died while invisible. Lloyd is blind. Lloyd is dead. Alright, time to reset. Let's try this a different way. I need eye drops. There you are, Randy. Yosh. Around here-ish. No, she has no ability to cure anything right now. And he can't do shit either. Because he's been blinded. Nah. Oh! They just keep killing them! And now they get a fucking party attack. So they all get a turn to go invisible. Fuck it, I'm just gonna use S-Crafts, get this fight out, and then farm CP. It'll probably be faster. Yeah, move up, piece of shit, chameleon things. Combo, Mega Strike. There.
Now they're going into hiding. Yay! Two of them just died from the flash bomb. I just attack them. They'll go invisible and be even more annoying. God, I love this enemy type. Yes, I know you're just hearing me complain about this. And I will continue to do so. This enemy type is bullshit. Energy circle. Get rid of the blind. And you get blinded again. Again and again and again. Not Aura Rain. Cannon. Interestingly enough, she's still hitting. Let's use energy circle, get rid of Tio's blind. And Lloyd gets blinded. It's fine. He still hits somehow. Don't ask me how, because I have no idea how he did that. There. And I should equip this to Randy, which I forgot to do last time. Except he doesn't have a slot open for that. Damn, I need to upgrade one of his slots. Healed up. And there is that piece of armor. There's a bit more to get. There's one more chest, I'm pretty sure. So, I'm going back. Yeah, it's this way. If a chest is looted in the forest, does it make a sound? I don't know, does it? You tell me, you're the chest. Now we're just running away. Not taking the risk. Not with bananas. Not again. Let's see where. No. I was going the correct. I was going the correct way though.
はい俺の番悪いな先に行かせても Get らうよ burned to death. Fuck you, banana. Yeah, here we go. And I think our burst gauge is full. So let's get this out of the way. Shut up, Vol. Nobody cares. 手強いぞ気をつけろ了解です俺の番だな You are always useless at best. Alright, do I buff up? Think it'll go in time. This is probably not the best idea, actually. Let's do Holy Bullet. Use the S-Craft now. Because he's gonna get his turn. Do some bullshit. And now we have Burst. But before Burst, I'm going to S-Craft. Now Burst. And we shoot the shit out of him with Photon Shot. There we go. Pew 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 pew. Meow. Meow. ダメだこ Damn, look at Zeit's tail, though. That thing's about to catch on fire! Spazzy tail, indeed. Come on, let's help Soli practice. Yeah. Wait, you fucking kidding me? That's funny. That is hilarious. Oh, that's so funny. Oh, that's so funny. This is stupid. I'm just holding down the circle button and it's kind of getting them perfect. That is so stupid. Anyway. No, that's stupid. No, why did it...
Do I have an autosave at the start of the day? Please tell me I have an autosave at the start of the day. That was horrible. Why did it close? No. Which one's the... let's see. 8:54. This should be... This should be correct, yes? A taste of crossbell. Yep, okay. We have an autosave. Thank fuck, that was awful. Just gotta get back here. And I gotta stop high speed mode, because honestly I assumed that the game would stop it automatically, but apparently you can do that on high speed mode, which is funny, but not helpful. Here we go. Well. Immediate failure. There we go. Perfect. Geofront D in downtown.さあ始めましょうか。任せてくれ。おっしゃぜ私の番です。はい、へい。これもみんなの勝利ですね。Where were the boxes in here? There's a monster box down there. That one. Okay, that went so nice. That could have just as well not existed. The fight, that is. This is what I swapped to cannon.
can still do it. Just remove that, put it there. And we still have dark matter while also having the cannon one equipped. Also, I forgot to feed the cat. I should feed the cat. At the SSS building. Not my actual cat. I don't forget to feed the real life cat. And it's not necessarily by choice either. The real life cat won't let me forget to feed the real life cat. Mickey will beat the shit out of me if I don't give her food. You can bet on that. Exterminate. Exterminate. そこだ。任せてくれ。私の番ね。 I just walked around them. Fair enough. みんな頑張った。任せろ。ほらよ。私の番です。 Yes, getting melee range and then get countered. Beautiful. Excellent, excellent. Let's keep doing that. Please keep doing that. Another Omega Strike 2. Done. Alright, that's the monster extermination. The last one was the car chase, if I remember correctly. It doesn't matter. I'm going to the hotel anyway. First, garage. どうしますか？目的地を選んでください。 To Belgard Gates. お待たせしました。 Time for some very fast news. Fucking new. Emergency brakes, trust Noel. And the last one is drive in front of them. There's the three dumbasses caught. Fuck him up, Kate! Nice.
うしますか？どこに行きますか？お安いご用です。はい、到着しました。 Entertainment District directly to the hotel to get our CP maxed, and then story quests. Actually, no. Then stew, then story quests. 目的地を選んでください。お安いご用です。はい、到着しました。 There we go. If that's not every single one of them, I give up. はい、到着しました。 Alright, let's see. So you guys checked out 11 places in total, huh? Now that's what I call thorough. Makes me wish I could take you on as assistants. Okay, now, let's move on to your individual recommendations. Yep. I recommend the Septicolor Sherbet from the ice cream stand in the entertainment district. Its texture is excellent, and the 7 flavors, they blend together in a masterful way that defies conventional frozen treat methodology. That's some high praise, Theo. If you thought it was that good, that's really saying something. I bet our readers will love it. I think that wraps it up. Great work. All of you managed to find a favorite dish to recommend. The guide is gonna have a lot more meat to it, with your special feature in there. Thanks a bunch, seriously. No problem, this request was so much fun that it barely felt like work. It was a good thing we made sure to be thorough. Sure was. But don't think your work is over just yet. Now comes the part where each of you have to write a personal introduction. And much trial and error, whatever. We'll proofread this on our end later, but it should be good for now. The gourmet guide is finally coming together, thanks to all of your hard work. And hard work it was. I had to redo an entire 2 days. And that was tougher than I thought it would be. Does that mean we're off the hook? We won't get cooked! Sure does. Thanks for the help, guys. Bye! To the Bracer Guild on East Street. Hi, Michelle. Bye, Michelle. To the IBC. Hi, Yona. Bye, Yona. That was a card book. Right here. Give me that. And up we go. Yes, we have 20 useless floors. So this building is tall, but it's not as useful as it might seem. Hi again, Yona. Bye again, Yona. And for a third time,
Hi, Yona. Bye, Yona. Alright, let's go talk to Fran, because we did that as well. We found out about the teddy bear that Noel just likes cuddling whenever no one's looking. Now we're caught up with everything that's supposed to be done by this point in the story. Central Street. Where is Central Street? Central Square. There we go. So we get to upgrade our slots. There. Had to upgrade one for Randy because we got the attack 3 quartz and he couldn't use it. Everything else is fine though. And I got a new sewer rest spot. In this geofront. We may now take the boat to the other side of Lake Elm. There. 了解しました。それじゃあお気をつけて。いってらっしゃいっす。おやおや、面白い偶然だ。シュバルツオークションといい、やはり縁があるようですね。しかしツァオさん、エルム湖の南岸に一体何があるのでしょうか。さて、ここは彼の勘にかけてみるしかないでしょう。不良リーダーの魔人化に蛇や教会の介入、少しでも視覚を潰しておくに越したことはありませんから。確かに。失礼します。なんだファン、その取り乱しようは。申し訳ありません。その今しがた監視班から信じがたい報告がありましたので。信じがたい報告。ファン、詳しい話を聞かせてください。天気予報の通り午後からは晴れましたね。これもエイドスの導きかもしれねえな。正直どんな危険が待ち受けてるかわからねえ。まあ雨の中で探索するよりはマシかもしれないね。可能性があるとしたら厳重でしょうか、それとも。正直今の状況だとどんな可能性も考えられそうね。アリオスさんたちの到着がいつになるかわからない。なるべく俺たちが先行してリンさんたちの無事を確認しよう。場合によったら警備隊にも連絡する必要があるかもしれないな。はい。お姉さんたちどうか無事でいてくれよな。湿度の急激な上昇を確認、注意してください。何？
霧？さっきまであんなに晴れていたのに。ロイドさん、どうします？速度を落として慎重に進んでみてくれ。ティオ、岸壁の接近を感知できるか？はい、なんとか。こうなったらもう腹をくくるしかねえな。これは。そこにあるのがリンさんたちが乗ってきたボートみたいだけど。まさかこんなことになっているとはね。おいおい、俺ら夢でも見てんのか？まるでおとぎ話の中にいるみたいですけど。信じられません。まるで空間自体の構成が現実とは違っているような。プレロマソウ、いつからこんなに繁殖していたんだ。でもそうか、ヨアヒムがグノーシスの原料を採取していたのは。まあこの場所と考えて間違いはないだろう。あの時の。イン、どうしてあんたが？それはこちらのセリフだ。蛇どもの影と不良リーダーの魔人か。各地で咲き始めた青い花と不可思議な幻獣の出現。それらの気配をたどってきてみればお前たちに出くわすとは。へえ。そんじゃこの場所が怪しいと睨んでわざわざ踏み込んできたってか？その通りだ。お前たちの方は少々事情が異なるようだな。ええ。この際だから事情を説明するけど。なるほど。あのボートは遊撃士どものものだったか。なるほど。このありさまといい、どうやら確信に近づけているのは確かなようだ。確信？なぜ青い花プレロマソウがクロスベル各地で咲き始めて、それがクロスベルにおいてどんな意味を持つかだね。その通り。これも一応は兵ゆえとの契約ではある。遊撃士どもはお前たちに任せるとして、私は先に。いや、イン、やはりここは一緒に行かないか？ロイドさん？おいおい、マジかい？はあ、なんとなくそんなことを言い出しそうな気がしたけど。まさに予想通りでしたね。たく、こういう時だけは柔軟すぎるっつうかなんつうか。バニングス、何を勘違いしている？そもそも私とお前たちは立場も異なれば利害も違う。病院の時と違ってお前たちに協力する利点などないと言い切れるのか？リンさんとエオリアさんは永久に届くほどの凄腕だ。二人合わせたらあのアリオスさんにも匹敵する腕前を持っていると見た。その二人が消息を絶つほどの危険が待ち受けているとしたら、本当にあんた一人でも大丈夫だと断言できるのか？まあ緊急事態ではありますし。リンさんたちが無事だったら情報を手に入れることもできるしな。あくまで効率重視なら
確かに協力はできるはずだわ。特務支援か。どうやら随分とリーダーに感化されているようだな。そうかしら。まあ否定はできんかもな。少々不本意ですが。いや、だからなんで俺のせいになってるのか疑問なんだけど。これも人徳だろうね。よかろう。こたびも一時的に同行しよう。だが風の牽制が追いついてきたら私は去る。それでいいな。ああ、わかった。しかしこの人数だとさすがに小回りが効かねえな。魔獣に襲われた時なんか身動きが取れなくなりそうだ。なら誰か一人ここに残ってもいいかもしれませんね。ボートの見張りも必要かもしれませんし。いいんじゃない。風の牽制が来た時のための連絡役にもなりそうだし。わかった。編成を考えてみよう。あの技を教えてもらった借りをまだちゃんと返せていない。何としてもリンさんたちを見つけて安全を確認しないと。I mean, bye, Wazzy. Enjoy chilling out. Poor Lloyd just keeps getting knocked down figuratively. Yeah, but he gets back up again. Nothing's gonna keep him down. Hey, Say ha! Oh, that was dumb. Surprise! Lunchbox! That was very cashmere of you. God damn it. Can't believe I laughed at that. Hans! Is it a Hans? Ooh, ruin. Bad joke meets bad joke. Yup. 行きます。そこです。任せてくれ。スト。これが俺たちの力だ。えいっと。よし、一気に行くぞ。Oh, well, shit. 行きます。 Did they retaliate? 俺の番だな。Doesn't seem like it. Oh no, they do. Just okay. It's those things retaliating to physical attacks. Understood. Ability to reflect physical attacks. そこです。助立ちしよう。私の番ね。So just do that. 任せてくれ。行くぜ。みんな怪我はない？Damn it! Gimme everything! Phantom. Grants a strength, arts, strength, and speed boost in battle. Wow, her lines are just as awful as Noelle's. Wowee. Ebony boots. You open the chest. Inside is a tiny palm. It would wave, but it has no arms. Well, I feel bad for it now.
Yeah, Randy can wear those. Let's see. There's a chest here. Fuck you, Hans. 先生可能始めましょう。さて、You missed! How could you miss? 俺の番だな。やってや。さて、そこです。敵集団撃破しました。 How are those immune to everything but delay? I have no idea. I know what you mean. I know which enemy you mean, but I have no idea. It's funny because delay, every single delay ability that we have is a physical attack, so they would reflect it anyway. It's like, yeah, we're immune to everything but delay. You can delay us, but we'll reflect your delay attack. It's like, why even? High-pitched shrieks. How lovely. 行きます。へい。行くぞ。甘いっての。 I don't know if they reflect the actual delay status though, but they would reflect the damage for sure. It kind of feels like bait, I'm not gonna lie. It feels like bait to go and physical attack them. So you get delayed. So you delay them, but you get, you know, smacked in the face by the reflect. Not get delayed. My bad. If monsters like to eat sepet, and I was full of sepet, does that make me a... Oh no. You're a monster! Chests are monsters, confirmed. It was confirmed just now. Thank you, Chest, for letting me know that all of your brethren are monsters. You all eat sepith. しかしこれは茨のツタ。プリロマソウとは違う植物のようだな。とにかく解放しましょう。気づいたみてえだな。よかった。ここはティオちゃんがいるってことは天国か何かかしら。もちろん違います。冗談を言えるということは意識ははっきりしてるみたいですね。ええ、ちょっと体の力が入らないけど、ミシェルさんに頼まれて来てくれたのかしら。ええ、実はそうだったの。私とリンは幻獣と青い花の手がかりを追ってここにたどり着いたんだけど、調べているうちに厄介な相手と遭遇してしまって。厄介な相手？やはり幻獣ですか？ううん、人間よ。それもおそらくウロボロスの連中ね。工房で聞いた。中世の騎士のような格好をした凄腕の娘たちを連れていて、その子たちの相手をするだけで精一杯だったわ。騎士の格好をした娘たち。何者なんでしょうか？戦っているうちに私はリンとはぐれてしまって、道化師とかいう男の子に拘束されてしまったの。それであのツタみたいなのに動けなくされてしまって。拘束して放置か。マニアックな野郎だな。ランディさん、そういう問題では。話は分かりました。俺たちはこのままリンさんの安全を確認します。待機中のメンバーがいるのでこちらに来てもらいますね。
ありがとう。助かるわ。リンをお願い。あの子手強い相手を見ると歯止めが効かなくなるから。了解です。一刻も早く発見する必要がありそうですね。The member currently on standby was called over and informed of the situation. Yeah, you take care of her, Wazi. Of course, Campanella. Well, yes, he's around here too. But it seems like it was probably the one Anguis that Jorg told us about. You know, the Steel Maiden or whatever her name was. That one. That's what it sounds like to me based on the you know, 3 girls in like knight armor and all that. Oh yeah, well I wanted you to take that, so there! Oh, thank you. Finally, a chest that understands its position as a chest. Inside the treasure chest was absolutely nothing. Nothing after nothing came bursting out. Ah, shit. This game is being filled with nothing. What if it's sarcasm? What even is sarcasm? Let's see. Dark matter. Analyze. Bonk. Yeah, weak to fire, of course. Aha! A monster box. さあ、始めましょうか。お返しよ。行くぞ。ストップ。行きます。Right. ドライブ開始。Two hits of dark matter. And I guess we just continue bonking them. Nice. Double kill from the inn. God fucking damn it, it just had to kill Tio right before we finished it off. There. It has to fucking wait. That's what it has to say for itself, because I need to heal Tia. I used to be a normal chest, and then some blue-haired, lab coat-wearing jerk stored red pills inside me. That's a pretty good one. そこです。さてと。みんなありがとうございました。行くぜ。戦闘終了。全員無事だな。やっと。みんなチャンスよ。私の番そこです。任せて。みんなありがとうございました。俺の。よし、やってや。まだまだいける。
Let's see. I did read that one, okay. I gotta get Tio's CP back the old-fashioned way. But just slapping shit all over the place. I was ambushed, I guess. Don't ask me how. You are weak to Mirage. There. Keep top. Rush emblem. What does that do? CP gain up. Team rush chance up. Ooh. Well now. I'm giving that to her since she was already using a CP gain up thing. And I guess you can use this. Okay. Ah, yeah. I'm not reading those anymore. Later on, I will go ahead and read the entire story. Just from the wiki. Because they're so disjointed by reading them one at a time that they don't exactly end up making much sense. The chest you have opened is not in service. Please leave a message after they clack. Okay. Please call me back when you're refilled, Mr. Chest. Thank you. Linさん、大丈夫ですか？どうやら命に別状はなさそうですけど。おそらく力を使い果たして落ちてしまったのだろう。どけ、カツを入れてみる。ああ、頼む。おお、カツ！そうか。あのまま落ちてしまったのか。リンさん、どうやら状況はつかめてるみたいですね。ああ、面目ない。そうだ、エオリアは無事なのか？はい、心配いりません。そうか、本当にすまなかったな。まだまだ私も修行不足か。まさか母まで子供扱いされるなんて。騎士の格好をしたという娘たちのことですか？いや、あいつらも手強かったが、一人別格なやつがいてね。強いなんてもんじゃない。次元が違うと言うべきか。ひょっとしたら
アリオスさんでも叶わないかもしれない。おいおい、そんなのありえんのか。ヨルグさんが言っていた使徒の一人かしら。鋼の異名を冠した恐るべき達人らしいですが、多分そいつのことだろう。それと道化師とかいう少年と白衣の中年男を見かけた。いくら伝説の教師を連れていても分が悪いかもしれないよ。それは我が名はイン。どのような相手であろうと必要とあらば滅するのみだ。お前たちがおじけづくなら同行はここまでとしよう。ちょっと待った。いくらあなたでも一人で行くのは無茶だわ。とりあえずワジ君に連絡してリンさんを任せましょう。大丈夫かい？ずいぶんヤバそうな相手みたいだけど。ああ、とにかく様子を伺ってくる。ま、鋼ってやつとやり合うことにならねえよう気をつけておくか。そうね。ああ、それがいいだろう。ごつい鎧と長いマントをつけていたからわかるはずだ。アリオスさんたちも来るんだし、くれぐれも無茶はしないでね。ええ、わかりました。了解です。それでは行きましょう。And can we just get Dad to help? I would feel much better if Dad were helping instead of Arios. Voice breaker. By Dad, for anyone not for anyone that might be confused, by Dad I mean Cassius Bright. Click. Yep, this one's going in my Hinge compilation. Voice breaker from a voiceless chest. Yes, quite so. Please save us from these treasure chest messages. We're also out of ideas. No. Is what I would like to say, but I know there won't be any more treasure chest messages in the future. This is the last batch. If Trails to Azure is so good, where is Trails to Beezer? Damn. That hinges on you not knowing how to pronounce Azure, huh? Get it? It hinges on it? I did not mean to make that joke, but I'm not gonna... I'm still gonna be amused by it. I'm not gonna deny that it was in fact a pun. And it happened. 私の番です。リカバーこれです。ありがとう。任せてくれ。The hinge chest is cringe. Yeah, so am I. What about it? Can I? Yes, I can. There. No, that's fine. Go ahead. 助立ちしよう。俺の番だな。
Is there? Nope, there is literally no way for Randy to steal that turn. They are getting a rush turn. Hate it, but nothing I can do about it. I don't think this thing's gonna do 1,000 damage to Theo, so we good. Or 2,000, I should say. Because 1,000 would have killed Theo. Sorry, 1,000 wouldn't have killed Theo, but 2,000 would. Ether Buster 2. No! Defense 3. Lloyd's Brave Smash is just a bomb system on fire. What? Change my mind. Can somebody explain this one to me? I don't get it. I think I may need to call an expert. I just messaged CC. They sent a screenshot and I don't get it. Hopefully we get an explanation soon. I'm actually gonna message my other friend, the one that I'm playing on, that I'm playing the games from. Maybe he can give me an explanation himself, depending on if they see this in time. If not, if they see this and tell me after the stream at some point, that's fine. I will let you know tomorrow. Celestial Balm EX. I see. Oh, hey. It's boss time, I guess.すごい。膨大なエネルギーが集まっているみたいです。それにやっぱり嫌がったみたいだぜ。これはものすごい場所だね。ここまで活性化しているのなら、そろそろ準備はできているのかな？そういうことなんだろう。ああ、さぞかし面白い見せ物になってくれそうだ。白面殿が生きていれば、さぞ楽しんでくれただろうに。間違いないだろうね。でも博士に加えて教授までクロスベルに来てたら収拾がつかなくならないかな。グロリアスまで持ち出して二大国に喧嘩を売ったりして。それはそれでなかなか面白そうじゃないか。あれ？どうしたの？やっぱりこの程度の使命、簡単すぎて気乗りがしない？すべてはあの方の意志。依存などあるはずもありません。それよりも博士、
カンパネルラ、おしゃべりはそのくらいで。どうやら客人のようです。あなたたちは。どうやら予想以上の化け物どもが揃っていたようだな。ああ、君たちか。遊撃士のお姉さんたちは身動きを取れなくしたはずだけどどうやってこの場所を突き止めたんだい？一応企業秘密ということで。しかしなんだか面白いことをペラペラ抜かしてたじゃねえか。あなたたちの企て見過ごすわけにはいきません。察するにクロスベル警察の新人諸君といったところかな。クロスベル警察特務支援課の者だ。結社ウロボロスの関係者と見受けるが、まずは身分を証明できるものを提示してもらいましょうか。身分の証明。彼は何を言っているんだい？警察としての手続きを踏んでいるんじゃないの？僕たち相手に身分証明って悪い冗談にしか思えないけど。まっすぐな若者ですね。要求に応えられないのは心苦しくはありますが。ダメだロイド。常識が通用する連中じゃなさそうだぜ。教団の連中あたりと同じだと考えるべきだろう。彼らと一緒にされるのはさすがに面白くないね。いいだろう。自己紹介くらいはしようじゃないか。F・ノバルティスだ。ウロボロスの第6中にして13工房を任されている。どうか気軽に博士とでも呼んでくれたまえ。なるほど、あなたの仕業だったんですね。動力ネットのハッキングに使われた不可解なコードを開発したのは。ほう、あのコードがわかるのかね。あれはアストラルのコードといってね、結社のネットワークで使われている。博士。そういえば教団の被験者でエプスタインの連中が拾った娘というのがいたか。どうだね君、その才能を結社のために生かすつもりはないかね。お断りします。ゴーン。まったくレンに逃げられたからといってさすがに必死すぎないかい？別にレンの話はここでは関係ないだろう。さて次は私ですか。我が名はアリアン・ロード。ウロボロスの第7中にして鋼の名を冠されています。どうか見知りおきを。なんて澄んだ声。ごつい鎧を着ているが女みてえだな。信じられないほどの威圧感ですけど。貴様が結社の最強の使い手というわけか。確かに身震いするほどの陶器の持ち主のようだが。この院を前にしてその余裕どれだけ保てるかな。おい、いい。どうしてそんな。なかなか興味深い対戦カードだとは思うけど、その前にここの主が戻ってきたみたいだね。何？主？
巨大なオーラの接近を確認。大型の幻獣が来ます。なんだと。どこから？この魔獣は幻獣スフィンキマイラ。古の幻想が作り出した聖なる花園の番人といったところかな。いやはや、こんなものまで実体化しているとは。これは計画の精度にも期待が持てるというものだよ。狙うなら連中を狙いやがれ。話は後だ。速やかに重複する。幻獣発見。慎重に。Yeah. Chill out, Risha. Huh, nobody got poisoned. Very nice. Let's see. For now, I guess let's energy circle, heal everyone that got hit up, and then analyze it. What do we got here? Sphinx Chimera. Weak to Mirage. Cryptid in the form of a lion. The shaking of its mane distorts space and time. Air raid. Where have I seen that before? Nice misses. It just keeps on missing. He misses her, clearly. Oh, Ren, yeah. Yeah, for sure. Well, let's tiger charge the lion, I guess. Lion, tiger, and Lloyd. Yup. Pretty much. Chaos Brand. Ooh, big damage. More Chaos Brand. You don't have Chaos Brand, so continue as is. No, that doesn't do anything special, so with that in mind, allow me to get Randy out of harm's way. At least attempt to. Nice crit. Gotta check something real quick. Okay. Bonk, bonk.
そこだそこだよしうん。今だわ。ありがとう。任せてくれ。せいは行きます。さて行くぜ。It just keeps missing. Just how I like it. そこだ行くぞ。Let's move here. Oh no, that makes it go for Tio. Huh. Okay, I have to sit Lloyd right in front of it, I guess. 私の番です。 Move back. And you move there. Yeah, it still goes for Tio. 俺の番だな。 That is annoying. さて任せろ。私の番ね。俺の番だな。私の番です。任せて。エニグマ。おっしゃ。チャンスです。みんな I'm sure you can tell, but my plan is to keep Randy as far away from it as possible. So he doesn't get hit, even though he has a lot of HP. It's not exactly the best if it goes for him. Why do you keep doing that? That is so annoying. Go for Lloyd! Damn it! Why are you growing a brain? Who gave you permission to do so? Okay. This should finish it. All in all, I'd say that went pretty well. Countered the shit out of it too. It missed Lloyd so many times. Yosh, yatta zo.
結構やるじゃない。素人にしてはなかなかといったところかな。その魔道場とやらも財団の連中が作ったにしてはそこそこ完成度も高そうだ。てめえら。ウロボロス、そろそろ答えてもらおう。クロスベルの地で何をしようとしている。まさかとは思うが、グノーシスを新たに製造したのもあんたたちじゃないだろうな。まさか魔人化しちゃった不良のリーダーくんか。僕も見物させてもらったけど、なかなかの弾けっぷりだったよね。もう少し突き抜けたら結社に迎えてもいいんだけど。はぐらかすな。質問に答えてもらおう。君たちがそう思うのは無理もないとは思うが、私たちはあくまで計画の進行度を確かめに来ただけさ。七葉脈の活性化の度合いと約束の日のタイミングをね。約束の日。どこまで思わせぶりなんだっつの。もはや言葉は尽くした。ここから先は力を持って口を開いてもらうことにしよう。イン。そうするしか方法はないみたいですね。やれやれ。さすがに僕じゃ君たち全員の相手は無理か。ここはあなたにお任せしちゃっていいかな。仕方ありませんね。やり中世の騎士が使っていたランスみたいだけど。おいおい、そんな骨董品を持ち出してどうしようってんだ。問答は無用。互いに獲物を取ったからには全力を持って当たるがいい。さもなくば命はないぞ。はっ、来る。そんな超高速の月を一瞬で何十も放ったのか。ありえません。人間のできることでは。ほう、鋼の聖女の槍をしのげる人間がいるとはね。東方人外の魔人なんて呼ばれるだけはあるみたいだね。なかなかの反応です。ですが先代と比べると未だ迷いがあるようですね。何？リーシャさん。And there's the reveal, as you said it, Foxy. Except I called this way before the game even showed us the reveal in the first game. こりゃ傑作だ。インの正体がアルカンシェルの準ヒロインリーシャ・マオだったなんてね。さぞ面白いドラマがありそうじゃない？いやはやすごい場面に来たみたいだね。ワジ、それにアリオスさんたちも来てくれたんですね。あの者たちは蛇の連中か。道化師カンパネルラ、それに13工房の管理者に鋼の聖女か。ほうほう、
あれが風の牽制かな。レーベに匹敵する腕前らしいけど。風の牽制、まみえるのは初めてですか。なるほど、噂にたがわず素晴らしい腕前のようですね。世辞は結構、あなたのように人の域を超えるまでは到底至っていない。特にその槍の前では一軍すら引かざるを得ないだろう。それが見抜けるだけでも大したものです。アリオスさん、よもやこのまま見逃すのか。まさか。だが状況はこちらが不利だ。リンたちがやり合った。どうやらこのお姉さんたちもただものじゃなさそうだね。よい、ここでなぶる必要はない。は承知しましたわ。マスターの仰せのままに。潮時みたいだね。計画の進行度と七葉脈の状態も確認できた。そろそろ私も仕上げに戻るとしよう。待て。さすがにこのまま見逃すわけにはいかん。一つ忠告しておきましょう。こたびの計画において我らはあくまで脇役に過ぎません。何？じきに獣たちが放たれ、この地に混乱が招かれるでしょう。されど目の前で起きる悲劇にとらわれすぎぬよう心得なさい。それではごきげんよう。またの再会を楽しみにしててくれたまえ。ウロボロス、とんでもない連中だな。リーシャ。リーシャさん、そろそろ稽古に戻らなくてはいけませんから。失礼します。信じられないことばかり起きて、ちょっと現実感がないわね。ああ、まるで夢の中にいるような気分です。確かにそうかも。バルドのことといい、悪夢の類だとは思うけどね。だが紛れもなく現実だ。アリオスさん、結社の連中は予想以上の手がかりを残してくれた。この場所の意味、そしてじきに放たれる獣たち、呆然としている暇はなさそうだ。はい。獣たち、まさか。そうか。動力波が届くんだよな。ええ、ギリギリ大丈夫かと。はい、特務支援課バニングスです。ダドリーだ。湖の南岸へ向かったと聞いたが、今そちらにいるのか？はい、いろいろあってアリオスさんたちも一緒ですが。ならばちょうどいい。ついでに連中にも伝えておけ。赤い星座のメンバーが一人残らず市内から消え失せた。できればオルランドから話を聞きたい。すぐに戻ってこられるか？わかりました。どうしたの？ずいぶん慌ててましたけど。ああ、
れは赤い星座が我々も気にはしていたが。ロイド、お前たちは急いで町に戻れ。俺たちはこの場所を調べてから戻るとしよう。あ、すみません。そうしていただけると助かります。すまねえな。こういう時はお互い様さ。それにリンとエオリアとてすぐには動かせないだろう。赤い星座が動いたとすればヘイユへの動きもあるはずだ。俺たちもすぐに戻るが、くれぐれも気をつけるがいい。はい。それでは失礼します。まさかインの正体がリーシャさんだったなんて。てっきり男の人とばかり思っていたんだけど。どうやらあの格好の時には気配を変えていたみたいだね。ひょっとしたら体型なんかも変化させていたのかもしれない。そんなこと普通の人間にできるの？って普通じゃない人間に最近何人も会ってるよね。どうやら私の感能力も欺かれていたようですが、ロイドさんは思ったほどには驚いていませんでしたね。ああ、そうだな。ちょっと前にリーシャと話す機会があったんだけど。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道、今となっては何のために歩んでるのかわからない道を。まさかとは思ったからそれ以上は考えなかったけど、どこか彼女がインである可能性を捨ててはいなかったみたいだ。そんなことが。考えてみりゃただの素人がアルカンシェルの準主役に抜擢されるわけがねえんだよな。ああ、あのイリアさんが強引に誘って特訓したそうだから妙な説得力があっただけだろう。しかもインが現れた時期とリーシャがクロスベルに来た時期もちょうど一致するみたいだし。ヘイユへのツァオさんあたりは正体を知っているんでしょうか？まあ彼女の立場なら秘密にしているのが普通だろうね。下手に素性なんか知られたらいいように使われるだけだろうし。そういう意味ではあまり正体を触れ回らない方がいいかもしれないわね。ああ、課長はともかくしばらく様子を見てみよう。それに今はヘイユエより赤い星座の方が優先だ。ああ、このタイミングでおじきたちが姿を消すとしたら準備をした上での行動だろう。多分一気に動き始めるぞ。そうか。ソーニャ司令の方にも連絡する必要がありそうですね。This is weirdly reminiscent of the first game where everyone from Revache disappeared. 失礼します。来たか。ようやくの到着ですか？すみません。少し立て込んでいまして。状況について教えてくれるか？伝えた通り、この建物にはもう誰も残っていない。およそ100名近くのメンバーが出入りしていたと思われるが、全員ジオフロントを経由して行方をくらませたようだ。ジオフロントを経由してですが、そんな道はなかったはずでは。どうやら爆破工作で強引にぶち抜いたようです。
ジオフロント B 区画の仮想に出る抜け道が発見されました。そんなことを。やれやれ、とんでもない連中だね。それだけではない。旧ルバーチェの密輸用倉庫の大部分が改造されていた。それも重火器を扱うための本格的な訓練整備施設としてな。まあおじきどもだったらそのくらいは平気でやるだろう。いつでも実戦に臨めるよう常に感覚を研ぎ澄ませておきたい戦闘狂ばかりだからな。なるほど。オルランド、率直に聞く。連中の狙いは兵ゆえか、それとも駅や空港へのテロか。さすがにわからねえが、兵ゆえが狙いならこんな風に姿を消したりはしねえはずだ。駅や空港も連中なら苦もなく占拠できんだろう。もっととんでもないことをしでかす可能性は高そうだ。ということは、まさかオルキスタワーを占拠するつもりとか。そいつはありそうだが連中の好みからはやはり離れているかもしれねえ。へえ、好みっていうと？両兵が本領を発揮できるとしたら野戦かゲリラ戦、つまり正規軍を翻弄できるような入り組んだ地形の戦闘が好みだろう。それこそ市街地全般や起伏の多い山岳地帯とかな。確かに車両の動きも制限されますし。だとすれば捜査一課ダドリーだ。ああ課長、なんですって。なんだこのタイミングで。なんですって。 Yeah, I knew that was coming. ダドリーさん、一体何が。警備隊からの連絡だ。正体不明の武装集団がマインツ山道方面に出現。パトロール中の部隊が撃破されてしまったらしい。こちら司令部、第3中隊に告げる。武装集団の規模は不明。市内に潜伏していた傭兵団赤い星座の可能性高し。マインツの住民に被害が及ばぬよう最大限配慮せよ。第3中隊了解。これより武装集団のオーバルマインいかん総員戦闘配。なかなか悪くない反応だね。実戦は3ヶ月ぶりかな。やっとテスタロッサを満足させてあげられそうだよ。なんだこいつら。総統戦開始。まずはトンネルまで抑えよう。歯向かうやつは皆殺しでいいよ。やあ。
隊長いかがしますか。そうだな。ここで頑張られてもうざいし、ちょっと遊んでくるよ。フォローはお願い。よう隊長に続くぞ。さあテスタロッサ、獲物はまだまだ残ってるよ。シャーリーと一緒に目いっぱい楽しんじゃおう。Nice, nice shadows. The shadows are dancing. Randy's family is entirely out of control. But can I just mention that this sounds exactly like Osborne's MO. If you remember, I believe in the third game, second or third game, there was a bit where Olivier had a meeting, in an impromptu meeting, I might add, in Liberl, with Gileath Osborne, the Blood and Iron Chancellor, where it was mentioned in that part of the story, in a bit, I think it was in the third one, but it was mentioned that Erebonia has been taking over some small countries under the guise of helping them deal with Jaeger invasions. This seems exactly like his MO. He sicks the Jaegers on a country, on a smaller country, and then swoops in like some kind of savior, making himself look, mostly look, if you don't look further, making himself look like, making Erebonia look like some kind of hero. Just going in to help the little guy. And then they probably, I'm assuming they pressure them into into sovereignty to Erebonia. And that's how they assimilate them, instead of, you know, straight up attacking openly. I believe this is the exact same thing that's happening now in Crossbell. I would not at all be surprised if Osborne came in like, yes, I brought all of the troops. I shall station them in Crossbell to help deal with the Jaeger problem. Absolutely disgusting. But very effective.
I can see that being a very effective plan. We're gonna have to ask you to leave. Don't you dare shove me like that. Yeah, pretty much what happened with Grace there. Yeah. まさかここまで大それたことを一両兵団が引き起こすとは。背後に何者かがいるのは間違いないでしょう。それも通商会議の時と同じく。エレボニア帝国政府。いや、あえて特定するなら帝国軍情報局ですか。その可能性は高いと言わざるを得ませんね。このクロスベルでも情報局の将校が赤い星座と頻繁に連絡を取り合っていました。こうなってしまっては帝国政府に泣きついてみるしかないんじゃないでしょうか。もしくは共和国政府に頼んで味方になってもらうとか。いや、すでに昼間の時点で帝国政府には問い合わせている。返事は当然ながら身に覚えがない。そしてこれは私の責任だが、独立提言以来共和国政府にも協力を頼める状況ではなくてね。そんな。いえ、決して市長の責任では。いずれにしてもこのままでは自治州政府としても正式な抗議声明を出すしかないだろう。しかし何はともあれマインツの住民の安否が気になる。民間の飛行艇に依頼してなんとか上空から確認はできました。現時点では略奪などの行為が行われている気配はなさそうです。ですがマインツの住民が人質である状況は変わりません。食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打とう。警備隊の被害はどの程度のものだったかね。人的物的被害ともに甚大と言わざるを得ません。現在予備戦力の全てを参道に展開している状況です。そうか。相手は戦闘のプロだが、あくまでミラで雇われている集団だ。交渉次第ではこれ以上の惨事を食い止められる可能性もあるだろう。警察の諸君には市民の不安を抑えてもらうと同時に、そのあたりの可能性も探ってほしい。了解しました。直ちにギルドとも連絡を取って手を尽くしてみますか。遅いな課長。あんなことがあったからには無理もないと思うけど。はい。今頃オルキスタワーで今後の対策について話し合われているんでしょうね。政治的にも難しい問題だし。バルドもそうだけど、難しい時期にとんでもないことをしでかしてくれたもんだね。ねえねえみんな、課長が帰ってこないんだったらやっぱりお鍋はやめとく？いや、遅くなったら先に始めてろって言ってたしな。せっかくキーボーが用意してくれたし、俺たちだけでも先にいただいとこうぜ。でもランディさん。鍋のことはともかく、ランディ無理してないか。こういう時だからこそ俺たちを頼ってくれたら。もちろん頼ってるっての。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れている。今さら古巣が何をしたところでそこまで答えるってことはねえさ。それよりも今は飯を食って休めるうちに休んで明日に備えるのが先決だろ。それはそうですね。お腹が空いては戦はできないって言いますし。ランディのそういうタフさにはいつも助けられているわね。ですね。ま、今日は湖の方でも
とんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。そうだな。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜たっぷりある。たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。おう、いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せてお腹いっぱい食べてね。サイトはお肉とお魚を後で冷ましてあげます。Grrr.行くのかい？お前か。たく、なんでこんな夜更けに起きてやがるんだっつうの。行きつけのバーにちょっと引っ掛けに行っててね。まあ僕はこういう性格だし別になんとも思わないけど、さすがにみんな怒るんじゃない？だろうな。だがこいつは俺の問題だ。おじきやシャーリーは関係ねえ。ましてやロイドたちを巻き込んでいいわけがねえ。俺自身のケリをつけるためにここを出てく。ただそれだけの話だ。まあいいけど、君といいバルドといい、男ってのはバカばっかりだよね。どうしてそんな不器用にしか生きられないんだい？ほっとけっつうの。しかしお前、前から聞きたいと思ってたんだが、本当のところどっちなんだ？何を言ってるのかさっぱりわからないね。君のもう一つの推測については当たってるとは思うけど。なるほどな。昔何度かやり合った連中と似た匂いを感じてたんだが、あの娘と初対面っぽかったのも不利だったってわけか。そうなるかな。黙ってくれていたお礼に明日の朝しらばっくれてあげるよ。好きなように暴れてくるといい。ああ、恩に切る。まあ彼が抜けるとちょっと戦力が不安かな。場合によったらアッパスにフォローに回ってもらうか。くそ！ケリをつけてくる。じゃあな、ランディ。そんなこんな書き置きだけ残して。すっかり昨日の言葉に騙されたな。くそ！エニグマまで置いていくなんて。ランディ。ダメです。周辺の人たちも
全然見かけていないみたいで。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。でも一体どこに？蹴りをつけてくるということはマインツ方面でしょうか？ああ、その可能性が高いだろう。それなら参道に展開している警備隊からも連絡が。そいつは望み薄だな。課長。ったく、いつも散らかしてるくせに妙に小綺麗にしていきやがって。警備隊にも問い合わせたが、奴の姿は確認されてないそうだ。多分マインツに向かうにしてもまっとうなルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元両兵、正規軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。それは。少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど両兵の得意分野はないだろうし、追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや。え？多分ランディも夜のうちにはマインツ方面には行ってないと思う。ひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。どうしてわかるんですか？簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかしようとしているなら、今のあいつの獲物スタンハルバードだけで何とかなると思うか？確かにどう考えても無理がありますね。ってことは奴が両兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけか。はい。経歴から考えてかなりの火力の重火器あたりに通じていてもおかしくありません。それらを市内で調達するのは決して不可能ではありませんし、昔の獲物をどこかに保管していた可能性もあります。なるほどな。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所を回ってみればランディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか？いやさすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない。聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら市内のどこが怪しいのかな？そうだな。やはり旧市街周辺が一番怪しいかもしれない。交換屋のアシュリーさんは裏で武器も扱ってるし、ギヨーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさんしょっちゅう遊びに行ってたみたいですし。そうね。それに確かランディがクロスベルに来た時以来の知り合いじゃなかったかしら。奴も災難なこった。うまく撒いたつもりがお前らにかかりゃあっという間に尻尾をつかまれちまうんだからな。確かに。当然です。こんな勝手リーダーとしても許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。ランディ大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはツァイトと一緒にお留守番をしていてください。ロイドたちもくれぐれも気をつけてね。
さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど。とりあえず市街に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし。多分昨日の事件の影響で本部も混乱してるんでしょうね。警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。ごめんなさい。あなたの立場からしたら人事じゃないわよね。いえ、そうした危険も私たちの職分ですから。それに今はあくまで特務支援課の一員です。行きましょう、ランディ先輩を捕まえに。ああ。Randy, you stupid son of a bitch. How dare you just fucking elope into the night by yourself? Just runs away. How fucking dare. Also, on a much lighter note, my cat was running up and down me and my desk the entire time that that bit was going on after Randy left. Guess you lost Randy for now. You don't say. I thought he was right there. Doesn't he wear a green beret? Alright, to downtown. Oh, お前ら。ランディのやつ、一体どうしやがったんだ。なんか尋常じゃねえもんの整備を頼まれたんだが。やっぱりそうですか。今朝のことですよね。ああ、5時くらいにいきなり店を訪ねてきてな。ちょうど徹夜明けだったから勢いで引き受けちまったが。それで尋常じゃ、やっぱり重火器の類でしょうか。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだがな。しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットやらを一通り整備してやったが、ありゃ組み立てたらとんでもねえ化け物になると思うぜ。察するにランディが使ってた特注の動力ライフルあたりかな。ああ、間違いないだろう。ギヨームさん、情報ありがとうございました。ああ、いいってことよ。事情は知らんが、随分と思い詰めた顔をしてやがった。仲間のお前たちができる限り力になってやんな。はい、了解です。Okay. I guess Randy took out the big guns, quite literally. Man, Wazzy just gets 20% crit on all his weapons, doesn't he? Here's a curiosity. Do we have any hidden quests for the day? No. Good. Wait. I just said this. I forgot to feed the cat.
Let me see if I can feed the cat. Have a crab. Nyan nyan. Mind one. Why are you giving this to me? Thanks, Kope. We'll make sure to put it to good use. He just comes back with quartz every time. And what a cat. Alright, I'll check at the casino and then at the exchange shop. これは皆さん、もしやランディの件でいらっしゃったんですか？はい。やはり彼はこちらに。ええ、夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらくここで飲んでから帰っていきましたが、どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それでその後どこかに行くとか？やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただどうも飲んでいる最中、いつも以上に減らず口が多くて、おまけに帰りにはあるものを私から引き取っていったんです。あるものですか？ええ、ずいぶん重いトランクで、中身は私も存じません。2年前ランディがこの町に来たばかりの時に預かったんです。俺が死んだらジャンク屋あたりにばらして売り払ってくれと言って。そんな、ランディ先輩らしくなさすぎです。奴の経歴については私もある程度は存じています。ですが過去にどんなことがあったのかまでは知りません。それを知って奴の力になれるのは。オーナー。はい、そうありたいと思います。Huh. So he was keeping it at the casino. No wonder he was visiting so much. He probably felt like he needed to pay the casino owner back for letting him store his weapon in his casino. おや、さすがというか、早速たどり着いたかい？ということは、やはりランディはこちらに。ああ、昨日の夜に連絡があって、朝早くブツを受け取っていったよ。あんたらが訪ねてきたら白を切ってほしいと頼まれたが。確かに。それで結局ランディは何を注文したんですか？やはり動力式のライフルとか？いや、そんな真っ当な代物じゃなかったね。炸裂弾やら鉄鋼弾、グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで。店にあった在庫を洗いざらい買い占めていったよ。それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。なるほど、さすがに用意周到だな。ええ、無登録のエニグマではこちらも番号が分かりませんし。でも重火器の本体は購入していかなかったんですか？ああ、うちもそれなりに強力な動力式、火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったんですか？当たり前だろ。こちとら情報が命だからね。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみたいだが、オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物どもだ。半端な元傭兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために俺たちがいるつもりです。さっきからずっとこの調子でね。挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ
あの若造がくたばろうが私の知ったこっちゃないが、お得意様が減ってもつまらない。せいぜい助けてやるんだね。はい。情報ありがとうございました。And he's bought a veritable arsenal. Well, at least he's not going in unprepared. I guess. This is not very useful. What if I... Yeah, that still works fine. Lists. Arts water. I need 3 wind. Can probably lose that for Aqua Mirage. Alternatively, I could just not do this with Tio. You know, equip something like Spirit Breaker on her. And then one more water type quartz, but unsure. 昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。Well, obviously he went to the casino, then to Guillaume, and then to the exchange, because he went to the casino, then to fix his gun, and then to get ammo and grenades. 間違いない。この順番だ。おそらく最初にドレイクオーナーに預けていたトランクを受け取ったんだろう。そのトランクに入っていたのはランディの傭兵時代の獲物。
多分かなりの攻撃力を誇る動力ライフルじゃないかと思う。普通そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったため、ランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらった。間違いないと思う。武装の整備は戦場での生死を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋によっていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルなのかな。ラインホルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の両兵たちも見たことのない巨大なライフルを使っていたからな。よし、これでだいたいランディの状況はつかめたけど。最後にランディさんが交換屋を訪れたのが今朝の6時過ぎ、現在10時くらいですから4時間近くも経っていますね。今から先輩の足に追いつくのはかなり難しそうですけど。いや、ランディだっていくら高くても限度があるはずだ。赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。まあ玉砕覚悟で特攻するつもりじゃなければそのあたりが妥当だろうね。いずれにしてももうそんなに余裕がないわ。ああ、こうなったらダメ元でマインツ方面に行くしか。まさかランディさんから？はい、特務支援課ロイド・バニングスです。やあ、ロイドさんどうやら別の誰かと勘違いさせてしまったようですね。その声はどうしてこの番号が？言ったでしょう、ロイドさんたちのファンだと。タイムズ百貨店、お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、今の通信は一体誰だったの？ヘイユへのツァオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。こんな時に一体何のつもりだい？わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に夜だけ寄ってみよう。わかったわ。とにかく急ぎましょう。But first, apparently there is a scene with Kia that we can get at the SSS building. Hi. Well, you know, some dialogue. Is Randy okay? I hope nothing bad happens to him. Don't worry about that, Kia. We'll find him before anything does. I swear, how heartless can Randy be, making poor Kia all upset like this? You'd better be ready for the scolding of a lifetime when we find them. Yeah! Grrr, correct. Randy is a colossal moron. We'll drag him back. At any cost, just as you said. Yeah, I second that. But don't start until you all get home, okay? I want to help scold Randy too. Bring him back safe, okay, guys? Oh, that's so cute! Alright, so... what do you have to say? 急いで来ていただいたようで何よりです。ザオさん、一人で大丈夫なんですか？ラウさんでしたか。いつもいる護衛の方は？
少々忙しくなったのでいろいろと手配してもらっています。それにあの物騒な方々が町からいなくなりましたからね。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。相変わらずうさんくさいです。ヘイユエきっての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていただきます。実はゆうべインドのから突然連絡がありましてね、我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。それは。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、相当堅くなな様子でほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに何の関係が。昨日エルム湖南岸で一体何があったんですか？ひょっとして僕たちが一緒だったのはすでに掴んでいるみたいだね。ええ。そして遊撃士協会と蛇の者たちが現れたということくらいまでは、一体インドのに何が起きたというのですか？あなたに話す義理はないと思いますが。ということは、やはり彼女に何かがあったのですね。ダメだエリ、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を。やれやれ、なかなか悪辣だね。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で気と体型を変化させていたといったところでしょうか。それだけの身体能力があればステージでの活躍も納得ですね。いや、どうも気になったので前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんですよ。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが公演の日などと一致しまして、いやはや皆さんのおかげでようやく確信が持てました。彼女をどうするつもりなんですか？今のところ特には。まあ正体を知ったのが私だけなら脅しという手も考えられたんですが、ギルド関係者もいた以上ここで皆さんの口を封じるわけにもいきませんし。冗談きついね。話がそれだけなら急いでいるので失礼しますよ。まあそう言わずに今の情報のお礼に耳寄りな話を提供しましょう。ランディさんですが、3時間ほど前マインツ山道のとある地点を訪れたそうです。本当ですか？赤い星座の動向については専門の監視班を持っていましてね、その監視班からの連絡です。なるほど。それでその地点というのは？現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡を諦めたそうですが。ロイド。はあ、この上もない情報だ。サオさん、情報感謝します。あなた方が頑張ればこちらの利にもなりますし、まあランディさんともども死なないように気をつけてください。強いですよ彼らは。わかりました。よし、エニグマで課長に連絡してすぐにマインツ山道へ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。
あんな青臭さもたまには悪くはありませんね。さてと、ここが正念場ですか。どうやらこちらも全力を出す必要がありそうです。First things first, IBC building. I need to exchange some Sepith into money. And by some, I mean a lot. Is that even enough? Probably. Just. Hide, you scammer, you! Gimme that. Making me buy it again. And now to Mine's Mountain Path. 滝の手前の高台ということは小さな吊り橋がかかっていた場所か。ええ、位置的にはちょうどそこになるはずです。警備隊が近くにいるらしいけど、こっそり行った方がいいかもね。そうね、事情を説明している暇もないし。確かにそうかもしれません。とにかくこのまま吊り橋の手前まで行ってみましょう。And let me save. There. Right, the enemies are still very weak. 先生可能始めましょう。良いデータが取れました。This way? Was that? Evade 1! Well. Might be useful for trading later. If I do end up doing any trading, the trading requires fish, and I kinda hate it. Not gonna lie. 滝の手前の高台。あそこか。サオさんの情報通りみたいですね。行ってみましょう。Oh. So that's why they moved the chest. Because the monster chest used to be right here. But they had to move it to make room for the rope that Randy was eventually going to place there. やっぱりこの場所から崖の下に降りたみたいだね。しかし、一体何があるのかな。ザイルは岩場の狭間に降りているみたいですけど。とにかく俺たちも降りてみるしかないだろう。よし、みんな準備はいいか。オッケーです。こちらも問題ありません。同じく。行きましょう。ランディを捕まえないと。よし、みんな注意してザイルを降りていってくれ。この場所はどうやら大昔の行動に通じている
縦穴みたいね。もしかしたら前に閉じ込められた旧鉱山方面に通じているのかも。地図の位置を見る限りその可能性は高そうだな。もし旧鉱山まで行ければ両兵の防衛ラインの反対側に出ることが可能になる。彼が奇襲を仕掛けるとしたら絶好のポイントかもしれないね。アクセス。すでにランディさんはこの先を通過していると思います。ですがそれほど複雑な行動ではなさそうです。あまり迷うことなく進んでいけるのではないかと。そうか。よし、なんとかランディに追いつこう。ええ、了解です。アロンジ。Okay, that is not a box, that is a piece of wood. Also, holy hell, it's dark as shit in here. Hmm? What level are you? Level 72. How do you take so much damage? Huh. Nope. Alright, let's see. Battle Skull. Hatchling mutated by external forces. Like its adult form, it can spray a poisonous fluid. I see. I perceive. But I do not understand. Have I seen its adult form? Black boots. Forgettable guns. Chests have everything you could need. Lock, stock, and barrel. Yeah. Sure. You keep telling yourself that, Box. I have to imagine that the enemies in here are weak on purpose. Whatever we're gonna be fighting up ahead is very likely to be a pain in the dick. Ah shit, one of them hit. Two of them hit. I don't know, left seemed like the correct way to go. I don't want to go that way. 3 battle chain. 敵集団続けてきます。Grrr. They attacked you. 私の番です。私の番ね。よーし。俺の番だな。私の番。そこだ。敵集団続けてきます。行きます。そこです。よし。ストップ。私のそこ。俺の番ストップ。They're missing Lloyd so much. That's great. They just miss.
Miss! Miss! よしよし上出来だ Oh, hey, level up for everyone. 100 of each sepeth. It took years to perfect my bulberry juice cocktail recipe. I always knew I could get over the barrier. God damn it. Yes, ma'am. Bug. 始めましょうか。行くぞ An insectoid monster mutated by external forces can spray poison. Weak to wind. Oh, speaking of poison. And speaking of wind. Can they be moved? Only one way to find out. Have Lloyd attack them all. Detection. Help us! Our tunnel has been occupied by the Red Constellation, the strongest Jaeger Corps in all of Chester and Zemuria. Sorry, the Red Chestellation. My bad. God. How could I ever read that wrong? I should have known from the beginning. Quartz. There. Where be detection? It's a 2-slot! Fuck. Fuck. There, have a little less HP, I guess. You'll be fine. Finally. Yes, it's on the map. I will never miss a chest again. This is entirely too late for that kind of quartz, by the way. How dare they hide the chests from me up until now? Ooh, Castu. Fuck. I can't equip it on anyone. Can I? I think it's a, No, it's not. It's not a 2-slot. I can just give it to Tia. Oh, there's ads. I mean, as good a place as any, honestly. If I was gonna get ads, might as well get them here. Oh god, these things are annoying. Weak to water.
Walking AoEs, that's what those turtles are. And they're smart enough to actually target groups too. Hate it. 私の番です。ドライブ開始。Yeah, of course not. Might as well just attack. 任せてくれ。バースト発動。行きます。やあ、私の番ね。行きます。そこ。行くぞ。スト。行きます。私そこ。行くぞ。私の番です。ドライブ開始。やあ、俺の番だ。スト。行きます。ドライブ開始。そこ。行きます。やあ。それ。敵集団撃破しました。Alright, one more turtle. But this time we ambush. チャンスよ。 Properly. チャンスだ。私の番そこです。や。はい。や。行くぞ。スト。Haha, you missed. データ収集終了しました。How much monster chest? What are these bugs? かかってきなさい。行くぞ。よーし。電磁ネット。Good enough. さて。 Let's go with dark matter. About there. 任せて。 And Spark Dino down. They should cast Tio first and then immediately Ellie. So it should get possibly even all of them into the Spark Dine. Yeah, look at that. Perfectly comboed. Mobius. Upon closer inspection, you see a chessboard in the chest. You move the white rook to e4. Chestmate! Wait. Chestmate? Okay, yeah, sure, whatever. Let's see, Mobius. Increase potency of healing items. Item range. No. No. 行きましょう皆さん。俺の番だな。Aha. そこだ。はい。へい。さてと。よーし。そこ。皆さんお疲れ様でした。Okay, no more chests in here. And none here, I should save. Ah, shit. I'm being attacked by cats. Wait, this is actually an ambush. Let me just die. I want to redo. How dare they put Lloyd in the back?
甘いね。めんどくせえ。甘いね。Bruh. まずいね。まずいね。甘いね。Bruh. 甘いね。 Bruh. まずいね。敵先生、気をつけて。甘いね。はい。お返しよ。 Was he almost killed him? Almost killed them by himself. No, I'm fine. 私の番ね。みんな助かりました。はい。はい。バースト発動。イエス様。They're not particularly strong, they just had a very good starting turn. 僕の番か。はい。はあ、任せて。 But now these kitty cats are weak to water. やれやれ。はい。やあ。私のSee? Easy peasy. 恐ろしく手強かったな。どうやら軍用犬と同じように訓練された魔獣みたいだけど。ええ、犬科じゃなくて猫科みたいだったけど、やっぱり赤い星座が。多分両兵団が軍用魔獣を刺激するのはよくあることだと聞きますし、さすがにマフィアの軍用犬とは格が違うみたいだったけどね。ええ、生意気にも挟み撃ちにしてきましたし。でもあのミンネスという男が今のを使っていたとなると、ひょっとしたら赤い星座とも関わりがあるかもしれないわね。ああ、御用商人か資金調達係。とりあえずなんとか撃退できてよかった。終点も近そうだし、このまま先を急ごう。はい。 Interesting that they mentioned Minith in a voiced bit of dialogue. Ah, so that's what the locked door was. ここは急鉱山の入り口近くか。よかった、無事たどり着けたわね。ですがランディ先輩はどこに？まだ仕掛けてないんなら合流できそうだけど。出口の外から爆薬の使用音、銃撃戦の音も聞こえます。ランディ。俺たちも出るぞ。イエスさん。間に合うかな。Level 85. Oh, I might just do it. Let me try. Is that crabs? Petrifying crabs, but yeah, crabs. そこだ。任せてくれ。And spiders. Not crabs. 私の番ですね。It is not crab. 電磁ネット投射。はい。リカバーこれで助かります。ありがとう。 Ellie needs to not be hard right now. Thank you. そこだ。そこだ。さて、
任せてくれ。 Oh, come on. Ellie. 行くぞ行くぞ。これで決める。行きます。目標を撃破し。 Close. そこだそこだそこだ。お返しです。そこだそこだ。ダメですそこだそこだ。 Man, we're losing this just because Ellie decided to get hard. そこだ。すまないみんな。行きます。はい。そこだ。俺の番だな。Derish. 任せて。エニグマ、はい駆動。電磁ネット投射。そこだ。 They have such long range with that jump. ダメです。すまないみんな。そこだ。行くぞ。 It bothers me that I know I can do it. 行きます。 Can you unpetrify both of them? リカバ Yes. ーモード起動。 Yes, you こ can. れで大丈夫です。助かります。ありがとう。えThey're weak to space, so I should dark matter. よーし。 電磁ネット投射。 No good target. すまないみんな。 Lloyd didn't dodge shit. ダメです。 Now we try again. そこだ。 We can do this, damn it! I know we can! 任せてくれ。 We were so close the first time. 任せてくれ。行きます。 They cannot be delayed, so Zeit won't be doing anything here. So energy circle to unpetrify 助かります。ありがとう。私の番ね。 Ellie is a good idea. 時の結果より行きます。 It does count as a defeat condition if everyone is petrified, yes. Because there is no way to get out of petrification.
今だわ。私の番ね。ありがとうございました。そこだそこだ。さてドライブ開始。行くぞ。行くぞ行くぞ。There. そこだそこだ。行きます。 I didn't want them to attack any more than they already were. ありがとう。そこだ。訓練不足でした。やあ負けるか。すまないみんな。なんとかしないと。さてリカバーもこれでありがとう。任せて。Food? Do we have 50 CP in a food? No, we have 40. Might be enough. 電磁ネット投射。今だわ。私の番ね。ありがとうございました。行きます。私の番です。俺の番だな。Alright, let's try this again. 任せてくれ。Just run around everyone. そこだそこだ。よーし。 Down goes Zelly. 助かりました。そこだ。よしそれ。そこだ。行きます。ドライブ開始。任せてくれ。おーだ行くぞ。行きます。立て直さない Really? と。 You missed one! God damn it. Okay, I will return here with a burst. Oh, fuck you, Wazzy. I will return here with a burst. And then I will 100% be able to do it. Just gotta go get burst up. Come on. Yeah, I just gotta go get burst up. There's no enemies to do so on. Well, at least I was able to find the heal station, so...
Tio has EP. I'm also going to use some food. There. This is not fine. Reset, reset. And I'll reset from the save because our formation is awful. I just realized that our formation is absolutely ass. Let's see. Like, what is this? There we go. Actually, you swap. There. Much better. Okay. If I do Burning Heart here, it will deny Rush turn. We get Dark Matter now. And we can do that via Strike Bell. We can just have it cast now. And now we bonk them really, really hard. And Ellie will steal this next turn away. Because it would be awful if they got a team attack. Tira. That's fine. You live. Break it up, use the 100 S breaks. There we go.
Jupiter Bell. Oh, these? My looties? My massive hacking quartzies? My space-bending, wind-flapping, gravity-whirling magic orbs? Yeah, for fuck's sake. It's a good one, but god damn it. I took a screenshot of that. That needs to be shared. Oh god. Alright. Where is the fighting? Fighting is this way. Yo, look at him go! まさかランドルフ隊長か。3回しろ。一箇所にとどまるな。遅い。さすがの隊長。クーガーをぶつけろ。通じるかっても。くらえベルゼルガー。おお、赤い死神。飲まれるな。波状攻撃で仕留めろ。すごい。圧倒的にとんでもないです。あれがランディ先輩の本当の戦闘能力。やれやれ、こりゃ火星は必要なかったかな。いや、ちょっとヤバそうだね。何？絶好調だね、ランディに。シャーリーか。やっぱりランディ兄はそうじゃなくちゃ。シャーリーの好みとは違うけどかっこいいよ。抜かせ小娘。てめえみたいな人食い取らなんざお断りだっつ釣れないな。でもせっかくだからもう少し楽しませてもらうよ。でもやっぱブランクだよね。そろそろ限界なんじゃない？テスタロスさん、完全に使いこなしやがったか。ランディ兄に教わってた頃のシャーリーじゃないんだってば。わかんないかな、そこんとこ。いっちゃえ今のランディ兄くらいじゃやっぱり満足できないな。まあいっか。とっておきの遊び相手はちゃんと見つけてるし。ランディ兄はしばらくパパのところでリハビリすればいいよ。顔を取り戻せばすぐに頭身の座を告げるからさ。でもまあ今回のところは腕一本くらいはもらっとこうかな。ランディ。おっとやるね。それじゃあサクッと口直しでも。ロイドお兄さん見かけによらず思い切りがいいじゃない。シャーリ
リーみたいな小娘にえげつない連携攻撃なんてね。手加減できる相手じゃないのは見てて分かったからな。君には危険度 S の手配魔獣に対処するノリで当たらせてもらう。正解。ダメだ、離れろ。いくらお前のトンファーでも防御しきれるわけが。ま、当然そうだよね。やれやれ、今ので転ばせられないのか。隊長、シャーリー様。オッケーオッケー。そんなにシャーリーと遊びたいなら少しだけ相手をしてあげるよ。ちょっとは楽しませてよね。来るぞ。全力で迎撃します。がっかりさせないでよね。この戦い絶対に譲れません。いけー。行きます行きます。 Nice miss, dumbass. 行くぞ。 They're all coming with Lloyd. Except for that one, because he got missed. そこだ。私の番ね。Commanding officer of the Red Constellation. She wields a custom orbital rifle named Testarossa. Yeah, she's immune to all status effects. よーし。行くぞ。 Oh, that's what that is? Funny. 私の番です。エニグマクロー。 Did I give them too much credit? 時々I think I did. 俺の番だな。ドライブ開始。行きます。電磁ネット投射。いけ Nice miss, Charlie. Nice miss. 任せてくれ。任せてくれ。私の番です。 No, I want energy イカ circle. バンこれで大丈夫です。行きます。そっか。いけ私の Oh 番。 yeah, she just missed. Of course. みんなありがとうございます。俺の番だな。私の番です。リカバーこれで大丈夫です。 That's the only scary attack. If I'm at full HP, she won't be doing much. Even with that. 私の番ね。任せてくれ。セット。私の番です。エニグマクロー。任せてくれ。よし。さあ行くぞ。タイガ行きます。私の番ですね。目標を撃破します。それ。はあ。こ
これで終わりです。テスタロッサ行こうか。 Ah, fuck. ほらほら、まだまだ行くよ。 It's a flamethrower too? すまないみんな。さてと、ありがとう。助かりました。それ So, that never happened. 俺の番だな。バースト発動。 OK です。やっチャンスです。皆さんお願いします。イエス、分かったわ。タやるぞ。へえ、やるじゃん。これが最強クラスの両兵団の実力か。連動で負けるわけには。悪くないんだけど、こんなところかな。とっておきのごちそうの前にデザートばかりもなんだしね。え？あ、ミレイユ3位。来てくれたんですか？ええ、あなたたちの課長から指令宛てに連絡があってね。敵部隊を確認。これより掃討戦を始める。ただしマインツ奪還と安全確保を最優先とせよ。イエスマール。それじゃあまたね。またすぐにでも会えそうな気がするけど。まったくあなたと来たら無茶ばかりして。連中の相手は私たちに任せなさい。あなたたち、これ以上ランディが無茶しないよう頼んだわよ。はい、任されました。やれやれ。とりあえず一段落はついたみたいね。ランディ、大丈夫ですか？どこかやられたんじゃ。ロイド、改めて聞いておく。こいつは一体何のつもりだ？ランディ？ランディさん。分かってんのか？お前らは戦場に足を踏み入れたんだぞ。軍人でも傭兵でもない、殺し合いのプロでもないお前らがどんだけ危険なことをしたのか本当に分からねえのか？ランディ、お嬢やティオスケにも言いたいことはある。ノエルやワジも危険は分かってるんだろうに、なんで止めなかったんだか。だが何よりもロイド、てめえはリーダーだろうが。こんな時に直情的に動いて仲間を危険にさらしてどうする？ふざけるな。ロイドさん。仲間を危険にさらせないからここまで来たんだろうが。じゃあな、なんてあんな紙切れ一つで俺たちが納得できるなんて本当に思っていたのかよ。やっぱり俺はそもそもお前らと一緒にいるべきじゃなかったんだ。俺の手は血塗られている。戦場で兵士を殺しただけじゃねえ。手ごわい敵部隊をはめるために関係ねえ村を利用したこともある。それで罪もねえやつを、お前みたいな目をした若造を犠牲にしたことだってある。
前らの目の前にいるのはそんな救いようのねえクソ野郎だ。迷惑なんだよ、これ以上は。子犬みたいな目をしてすり寄られて、できた兄貴分みたいに頼られて、そんなことをされ続けたら俺は自分を許してやりそうになっちまう。ランディさん先輩。そういうことか。よかった。ロイドさん。いつもみたいに余裕な顔で冗談めかして返されたらどうしようかと思ったけど、やっと俺たちに吐き出してくれたな。ロイドさん。考えてみればランディも俺たちと同じ若造なんだよな。重いものを抱えているのはみんな知っているのに、触れないように気遣ってばかりで、力になってもらうばかりで、ランディの力にはなれなかった。はい、そうね。おいおい、だからそんな風に言ってもらう資格なんて。ランディの過去も罪悪感もランディ自身のものだ。多分それはランディが自分の中で解決するべきものだと思う。その結果、確かに自分のことが許せなくなることもあるかもしれない。だけど他の誰かがランディを許さなくても、たとえランディ自身が自分のことを許せなくても、俺たちだけはランディのことを許すよ。そうね。お互い許し認め合うことが仲間というものだから。前に皆さんが私の過去を受け入れてくれたように、私もランディさんの過去やナンパな性格やだらしないところを許します。私も許します。同じ軍人として避けては通れない問題ですし。やれやれ。こういうのは僕のキャラじゃないんだけど、そもそも人は生きてるだけで何らかの罪を背負ってる存在だ。こう言っちゃなんだけど、エイドスの前じゃ大差ないんじゃない？俺たちは過去には生きられないし、まだ見ぬ明日にも生きられない。今日という日を、今という瞬間をひたむきに生きるしかないと思う。そして今この瞬間、俺たちは同じ時同じ場所にいる。もしランディがそれを少しでも嬉しく思ってくれているのなら、どうかランディを許す俺たちをそのまま受け入れてほしい。たく、お前らと来たらなんで俺がそんな臭い言葉にさらされなきゃならねえんだ。どんな周知プレイだっつうの。まあかつて私も通らされた道ですし前にあなたが言ったように、支援家を選んでしまった時点でみんな誰かさんの被害者ということでしょ。いや、だからなんで俺がでも説得力はありそうですね。さすがの僕も天然地頃にはかなわないな。俺は人殺しでろくでなしの半端野郎だ。生きがったところで化け物みたいな小娘相手には遅れを取っちまう程度だしな。こんな風にテンパって迷惑をかけちまうことだって今後もあるかもしれねえ。それでも構わねえか。
あええ、もちろん。どんとこいです。これからもよろしくお願いします。雨降ってなんとやらかな。マジてめえ、黙ってるって約束だったのにペラペラ喋りやがったな。やだな、誤解だよ。ちゃんと黙っていたのにロイドたちが勝手に君の行方を調べ始めてさ。ちょっとワジ君、君ランディ先輩が出て行ったこと知ってたの？ワジ、お前な。ワジさん、はあ、さすがにどうかと思うけど。いや、僕だって行き先までは聞いてなかったんだし。やれやれ、これは僕が悪者ってオチかい？まったくもう。たまにはワジさんも反省すべきではないかと。よっしゃ、なんとか俺も動けるみたいだ。遅まきながらミレイユたちの様子を見に行ってみようぜ。そうだな。赤い星座、なんとか撤退してくれるといいんだけど。You know, I really wish Estelle was here. Like, goddamn. We need her to be handing out common sense. Right hand style. Randy absolutely deserved it. And then some.「どうやら赤い星座も一通り撤退したみたいね。略奪をした形跡も特にないみたいだし。そうですか。よかった、不幸中の幸いですね。もともと必要がなければ無用な略奪はしない連中だ。逆に必要だったらどんなことでもやってのけるだろうランディ先輩、大丈夫？ずいぶん無茶をしたって聞いたけど。が。いいや、どうってことねえさ。せっかく封印を解いたライフルはしばらく使い物にならねえが。すごいチェーンソーにガリガリやられちゃってたしね。しかしシャーリーさんのチェーンソーライフルといい、赤い星座の両兵というのはとんでもない装備を持っていますね。ああ、専門の武器工房にわざわざ依頼してるんだが、ま、ギオームの親方だったらなんとか修理できんだろう。ああ、そうするといい。町に戻ったら早速寄ってみましょうか。でもよかった、またライフルを使えるようになったのね。遅まきながらだがな。いや、お前さんにも随分心配をかけちまったな。そうよ、最初からライフルを使えていれば今も警備隊に在籍したままで。違うんですからね。このチャランポランな男が他でちゃんとやれるのかなって。なんだか微笑ましいわね。ランディさんも気づいてはいるんでしょうけど。01方面隊ミレイユです。ああ、ご苦労様。それで連中の足取りは？何ですって？どうしたんですか？撤退した両兵たちが突如消えてしまったらしいわ。トンネル道の分かれ道から遺跡方面へ抜けたみたいだけど。月の総員、遺跡に逃げ込んだのではなく？いえ、遺跡前の封鎖を突破した形跡はなかったそうよ。一体どこに？あの辺りは切り立った崖ばかりですし、他に撤退できる場所なんて
どこにもないはずなのに。うん。シャーリーって子に常識は通用しなさそうだけど。おかしいとは思ったんだ。マインツ方面にいた連中だが、どう考えても数が少なすぎる。何？クロスベルに来ていたのは100人前後の大所帯だが、マインツ方面にいたのはせいぜい20人くらいだ。何よりもシグムント・オルランド、シャーリー以上のあの化け物はどこに行きやがったんだ。それって、皆さん、あれを。まさかクロスベル氏が燃えているのか。大変でしたね。 Yeah, we're fucked. We got so cooked by that bait. We took it hook, line, and sinker. お疲れ様でした。大変でしたね。 And save. Well, at least Lloyd talked some sense into him. Indeed. Even if he made it a bit, sappy as always. Even if he got picked on again. I mean, at this point, it's just part of his job description, let's be honest. And yeah, of course, it was a diversion. It was just Charlie. None of the, well, and without her old man. Guessing he would have been the bigger problem. Anyway, I say we go say hi to Cece. She is streaming right now. Though she is streaming Beyond the Horizon, so I'm not gonna hang out too much. But you'll go say hi to Cece. That's who we're raiding. So thank you all very much for being here and for watching and for being cool. Lurkers, you're also very much appreciated as always. And I shall be seeing you all tomorrow with more Trails to Azure. Bye!